Соскучились? Здорово. Всем ку, всем хай. Давно не виделись. Че, ПМПЛ начинается? Долгожданный, наконец-то. Что за фон, нахуй? Вот такой вот. Миллиардер. Это называется умение навести уют даже, блядь, в совковой однушке. Так. Так. Что-то я хотел. Я хотел, наверное, клинфит включить. Сейчас. Мне даже клинфит скинули, прошу заметить. А клинфит это вам не хуй без соли. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, сейчас я музыку включу. Тоже. Так, и теперь надо искать клинфит. Что вы угораете, над кошкой, что ли? Кошка, да, безнадежно лежит. Так, где у меня? А, вот, нашел. Мне главное не палить. Ну ладно, похуй. Здорово, всем здорово. С пивком? Не, я без пивка сегодня. Женя без пивка. Я сегодня с чайком. Дела? Да, пойдет. Пойдет. Но там еще все равно, короче. Говна вот это, поэтому ждем. Могу full вебку включить, чтобы вы мое ебало полностью видели, либо вот так оставить. Будем просто ждать тупо. Здорово, Хролл, здорово, всем привет, ребят. Код завода отработал, да. Да, она старая уже, типа, ей сколько, 16 лет, по-моему. Full вебка? Ну, го full вебку. Почему так часто пропадаешь? Потому что работаю много. На стримы как такового времени не остается. Манекен катает ПМП, а вот это мы сейчас узнаем. Я думаю, что да, а что, типа сзади ничего же не будет. Кем вновь встречаешься? Так я и не останавливался. Я продолжаю. Да, я с челиками занимаюсь. Уже сколько? 4 месяца, по-моему. Что насчет шумихи по поводу Хавлика? По поводу Хавлика ничего не могу сказать. Я думал, что это будет по поводу манекена пост. Типа, ничего не хочу наговаривать, но мне кажется, что там, ну, может быть, что-то нечисто. Но насчет Хавлика ничего не могу сказать. Я не видел вообще, как он стреляет, как он играет. Мне вообще поебать. Так что вот. Манекен со 2 по 5 карту будет играть. Пон. Ну что, посмотрим тогда, будем ждать. На супер точечные хаешечки. Yes, we are ready. Уже походу промо-ролик и сейчас будет старт. Скорее всего, я не уверен. Вот они слева направо. Ходят слухи, что они с него не слезали. Сидят на нем плотно так. Не, я за паб-комьюнити тоже не слежу, но вчерашняя новость, типа, она, по-моему, по всем прошлась. Мне вообще, типа, по сути, поебать, что там происходит. Кто там что кого подозревает, у кого там член больше, у кого меньше. Я просто знаю, что у меня самый маленький член, мне вообще похуй. Нам чел размансил. JB китайцы, ну, судя по их... по их виду, да.
Ух. Вот на турков интересно будет посмотреть. На турков прям очень будет интересно глянуть. Про Эву прикол какой? Не слышал, а что там за прикол с Эвой? Ой, бля, мои предикты... Не буду давать никакие предикты. Пизду. Возможно, во время каток... 5. Хуем подавился. Возможно, во время каток буду давать. Либо на финал уже дам точно. На русском ничего не говорят, но я буду говорить на русском. Он еще и в зону успел забежать. А это откуда вообще? Это с какого тура хайлайта? А, имею? Вон. And over the years, the team has developed an unbeatable synergy with their own playstyle. However, the departure of their poster boy Octavian will put them at a serious disadvantage. He's not going to be silent, but Capahola is going to fall. Hamzy looks for the spray on the outside. Salazar will be peeking and Athis handles it. Oh my god, looks for the reload, but no, the Eastern Star. Подождите, она ведь 2 раза, по-моему, имеет, да, выигрывали? Или я что-то путаю? Ля какой! Посмотрите, да, какой? Красавец. Ну, так вот. Шутки про ученых, да. Шутки. Я запрещаю вам шутить про ученых. Про новейшие разработки и открытия. Шесть игр, вы представляете, как это много? 6 игр в день. Я, правда, не уверен, досижу ли я все игры, но посмотрим. ID для входа будет в чате у Даркнесса.
Да, на Викенде часто прокала на воду. Прям очень часто. Я не знаю, они убрали ее из-за того, что зоны были сломанные там. Ну, наверное, это тоже. Но по большей части они... О, что, летим. По большей части они убрали ее на переработку. На переработку мусора, назовем это так. Что у нас под Нави? Плохой разлет. Под Нави плохой. Надо сейчас посмотреть, кто вообще еще будет лутать. Из наших ребяточек. Наших-то получается сколько? Раз, два, три, 4, 5. Целых 5 команд, ребят. 5 команд. Топи не хочу. Болеем за Хавлика и Манекена. Да. Болеем за Хавлика и Манекена. И немножечко за Блэк Вайта. Шутка, за всех болеем. Наших 7. Ну, я имею в виду в этой катке. А чё, без звука будем смотреть, что ли? Без комментаторов? Так, ну зона хорошая. Ну, типа, дефолт, просто центр. Я хочу комментаторов. Чё, придется уходить с клинфида и идти на общую трансу? Зачем мне смотреть пустой клинфид? Че, с фоном, как будто стример с 20к зрителей? Да, блять, обычный фон. Я говорю, я просто умею навести уют, даже, блять, в конченной какой-нибудь халупе. Для меня просто это очень важно, потому что я 90% времени нахожусь дома. И дома мне должно быть максимально уютно и хорошо, и спокойно. Поэтому я всегда стараюсь делать все на чиле. Ну, а звук у меня всегда такой был. Ну, типа, я топлю за то, чтобы стримы были качественные. Ну, в плане, хотя бы технически были нормальные. Привет, Тём. Где зона закончится, мой предикт? Я не знаю, ну, сновка вряд ли. Ну, по первой зоне я хуй знает, честно. По первой зоне я хуй знает. Сейчас я назад чуть-чуть отмотаю. Ну, не знаю. Вот честно, вот хуй знает. Надо ждать второй шифт, и куда он же там правее-левее пойдет. Если упадет правее, я, наверное, думаю, что это что-то вот тут будет. Упадет левее, наверное, что-то вот тут будет. Упадет левее ниже, что-то будет возле мака. Ну, короче, хуй знает. Надо второй прок ждать. Ой. Сосновка в зоне, сосновка не полностью в зоне, там не будет. А, да, расскажешь, сосновка не полностью. Думал, Мильта? Ну, посмотрим. Так, стоп! Уже же были игры. Ты, может, уже нахватался спойлеров. Я просто нихуя не смотрел. И как бы особо не спрашивал. Да и неинтересно так было бы. С комментами? Я не комментатор, ребят. Я не комментатор. Ну вот сейчас пошел уже пуш. Пуш в одного. Ну тут сейчас челы без проблем должны выпушивать. Если они не будут топтаться на первом этаже. Угу. Все четенько, втроем зашли на размен, нормально. Без проблем разобрались. Похуй, что ну одного нокнули, это нормально абсолютно, когда ты втроем на размен заходишь. Так что вот так. Короче, походу надо комментаторы включать, чуваки. Тут что-то духота какая-то. Сейчас все сделаем. О. Сейчас мы мотнем. На картофан уйдет? Ну, будем посмотреть. Будем посмотреть, как говорится. Котяра, да, котяра вообще на получили. Тупо отдыхает. Безнадежно лежит. А, и чё? Все. Опа, пошел ДМРовский пуш. Тут тоже без проблем. Прикиньте, он хаешку, короче, хаешкой бы промазал, она бы осталась в комнате, они бы вчетвером просто от одной хаешки. Это такой пок был бы.
Я хиппи стал? В смысле, хиппи, бля? Хиппи нахуй! Сейчас бы хиппи быть. Ну, что будет, если они займут призовые места, они залутают деньги, логично. Если они занимают какие-то места прохода, там потом следующий этап, и... Ну, типа, они за проходку на PMGC борются, логично. Playing PUBG Mobile, and I'm sat in a room and I suddenly see 4 guys rush around the corner. I'm like, well, you know, back to the lobby for me. I guess I'll load up a new game. Exactly. I mean, yeah. To be fair, it's not ideal. По поводу Хавлика вообще похуй, ничего не думаю. What can you do when you put your foot wrong? You are going to get it swept. Amigos. Buenos dias. You're going to get swept. All right, fair play. Ну, можно просто выиграть здесь по МПЛ, взять первое место и, по-моему, пройти на PMGC сразу, или нет, или что-то путаю. О, этот персонаж еще не открыт, видели? We'll take it. You can rake in some points with Spake there. Shockwave though, obviously losing the first player here. Там, по-моему, с зажимом, с гироскопом какой-то шляпный аргумент. Да я даже не стал разбираться, реально, честно, вообще похую. У кого там, что там? Кицун устраняет конкурента? А чё, звучит хайпово. А чё, бля, я подумал, он в форме пройдов стоит, нихуя себе, такой, чё? I feel that's reasonable because it's not. I mean, it could be Piona. Piona, maybe. I could be just totally butchering their name. I call them Pioneer, but I'm just one of those Irish. They're pioneering a new way to say to spell. Почти год за папком. Ну, да, особо как бы ничего не меняется. В плане комьюнити. It's good to see these guys. A lot of familiar names in Black White a long time ago. Пионеры на хайпе? Да нет, просто из-за Хавлика. Ну, из-за того, что Кицун новость раздул это. Ну, он не то, что раздул ее, он ее наоборот. Он ее предъявил, а выкатил, а рыба ее раздул. Ну, а рыба, как всегда, короче. Тут уже даже удивляться нечем. Так. У нас здесь файт на картохе на первой зоне, ВПшек и TJB. Ну, еще не файт, только какая-то инициация идет. По всему от Virtus.pro. Но TJB прям супер в закрытую стоят, они прям не открываются до последнего. Они понимают, что сейчас их раскатывают, байтят, и любой пик какой-то может, типа, привести не очень хорошим последствиям. Надо просто ног найти. Дискрим и Корка документы не я не знаю. Слушай, насчет дискрима есть подозрение, что, по-моему... нет, уже нет. Все, тогда подозрение мое пропало. Ну вот, уже направо. Ну, короче, походу что-то в районе фермы будет. Вот что-то здесь. Не знаю. Мое предположение такое. В районе змеи, фермы, вот что-то здесь. Then again, everyone's been on Unicorn to love because they like to spread the love. But when they're on UDR killers, also another position that they like to hold in particular. Ведь сверху сейчас на бегов могут нарваться. А чё Меку там забыл? Долутывается или что, или он вылетел? Там мне не нравится, что беги стоят на горке на этой. Хотя Нави, наверное, имеет смысл еще правее, типа вот так выше крутить. Первые 3 дня с заменой, Пон, спасибо. Он прин.
They move back down towards this compound. It's on the hill edge. I think it's a nice place to play. You get a lot of people rotating through this position past Eastern Stars. Luckily for them, though, they're not going to have too much of that happening. Да, Меку, походу, вылетел. Ну, блядь. Земля говном, как говорится. Хорошая игра. А, у нас, походу, что, рестарт будет или что? А, нет. Привет, Кики. Да, хорошо. Пойдет. Still feeling these other teams out, I think that it is actually quite hard to get past big at least. 72 человека, первый стрим за долгое время, уже рекорд. Да, но это все из-за ПМПЛа. Ты же знаешь, что я, если подрублю что-нибудь другое, всем будет похуй. Так, Меку уже окончательно все. Концами так у него не удалось. Переподключиться. Здорово, Ролл. Ты сейчас вообще как двигаешься? Где двигаешься? Да так же, в PUBG. Через 2 командочку тренирую. Уже сколько? 4 месяца. Живу, работаю. Занимаюсь музыкой, все. Свое удовольствие живу. Что за пак? Navy Seals. Вот сейчас там будет скоро ребрендинг. К прошлому названию. Что с Насар? Ничего. Ялу и Насар я скипнул. Again, they're still out in the blue at the moment, and they're hesitant to move. And I think with Big already quickly. Но с Ялой непонятки какие-то, а Насар я скипнул. Кошка пропала, в смысле пропала, вот она лежит. Сейчас, зону посмотрим. А, да? Прикольная зона. У нас... Да, процентов 30-40. Да какой 30-40, да, если не 50. Ну, 40% у нас просто вода. Ебать, сейчас весело будет, пиздец. Из наших кто-то есть более-менее адекватно там? Вроде нет. Ну, Даймери только на зеркалках сидят. Короче, с кошкой все в порядке, она вот... Все еще лежит. А куда? Зачем? Куда они поехали? Алло. Ничего не почекали, просто поехали. Он, наверное, думал, наверное, здесь никто не будет стоять. Кстати, я не знаю, что ДМРы... Я извиняюсь, на паузу поставлю сейчас. Почему он поехал? Он же почекал, что желтые дома вот эти сверху свободны. Почему с КПП не занять? Зачем? Finally starting to come to a head, and Tumuerte get the worst end of the stick. Yeah, very unfortunate for Tumuerte there, down to just 2 players now. But I think that's a good play from Eastern Stars. Considering they were in an awkward position in that compound just underneath shelter, they had to leave that position. Tumuerte had oversight, but it was a болтовочка у нас действие. Давай, бам! О, ну ничего страшного, перенервничал, бывает. Ну ты куда ты смотришь? Сверху смотри, он сейчас выйдет, алло. Не читает игру, не читает. Там, ага, ВП. Норм. Просто на халяву заехали в хорошую позицию свободную. Неплохо. Не пойдут пушить, не пойдут. Хотя, стоп, там 2 нока. Пойдут, да. Или не пойдут. Они долго думают, если пушить, то уже надо было идти. Они сейчас разрезаются, и смотрите, сейчас ВП разрезаются. И, по идее, смогут принять. Не, они забейте, они не поехали, они передумали. Слишком долго думали.
push. I think they've just held out here. Considering where they are in the circle as well, John, they really do not want to give up position by rushing. Решили не рисковать. Ну, с одной стороны, правильно. Зачем отдавать центральную позицию, лучшую на карте? А, у нас же еще теги! Я забыл про них совсем. Это же юники бывшие, чуваки. У нас сейчас 6 команд наших играет, получается, в этой картке. Йоу, как я мог забыть? Все. Тогда у юников сейчас вообще все супер. Where things are just a little bit more comfortable with 16 teams. Getting to this position was not hard for them at all. Unfortunately, they have lost one member. Currently in a 2-2 split. Very dangerous losing a member like that in a 2-2 split. They will quickly get him back up on his feet. See what they get done. It is GK first as well. You know, a complete powerhouse of the team, let's be honest. Я бы еще не спешил на твоем месте ставки давать. А, Мильта, план. Ну, Мильта окей, хорошо. Спасибо, что не мост, блядь. ДМРы в итоге закрутили через верх. Отсюда решили справа заехать. Ну, можно так. Я бы не знаю, я бы на месте ДМРов не стал бы ничего придумать. Просто, когда там, кто у них поехал чекать? Ингуш, по-моему. Остался бы в этих домах с плитом, с перекрестком. Ой, с этим, с КПП. Так, здесь закусились наши ребята, юники. И ВП. Ай-яй-яй-яй, не хватило патронов Тофизу. Один хэппи-джей остается. Привет. В начале игры кто-то писал про Мельту. Да, он уже знал, потому что игры-то были сыграны. And he had to get quickly behind cover and then go for a quick 180 on the switch. Nades though going through. Jamaz managed to nade himself from Team ARB, so that's also a little bit unfortunate. Fortunately for Take 8 Gaming, they can't quite get these nades just far enough, and Virtus Pro have removed... Стоп, а где... А, понял. Майнд на той стороне. Да у нас юников все, ну вот как раз перед ПМПЛом. Они... Я не знаю, ну они, по-моему, просто их другая арга выкупила или что-то такое. Ну, я склонен предположить, что на фоне событий не очень приятных в мире, в том числе и в России, и так далее, юников все очень плохо сейчас. Ну, не знаю, это мое мнение. Боснийская карга какая-то. Ну, может, ему кто-то из игроков сказал. В смысле? Стрима не было. А что, больше никак не посмотреть, не узнать, какая зона была? Беги, все. Так, что у нас по Нави? Где Нави? Покажите Нави. Привет, Кёрс. Nexus moving in from the northwest edge. They've really played this game slow, as well as I'm going to call them Piona. You know, let's do that way. I'm not going to call them Pioneer. Let's see what they like and can get back to me later. Virtus Pro though. Не, ну эти думы они никак уже не зайдут. Тут походу конечная для них. А смотрите, что юники делают. Ну, там один из юников, он просто пришел поплыть. Прикиньте, дальше на воду будет прокать, он сейчас за лодку заплывет. И что-то адекватное еще возьмет. Бум. А как она не взорвала его? Отлично. Хорошо, что без ноков, потому что здесь нокаться нельзя в такой ситуации. Отлично, зона прокает на ДМР и на Нави. И на Мэдбулс, ну, относительно. Проблема в том, что сейчас Мэдом надо будет на Нави идти. Вот бы ДМР чуть подвинулись, там бы рядом Нави сели и Мэды.
$106 человек. А что, в натуре, что ли? 108. Йоу, походу, чуваки. Нехуйственная мотивация такая стримить дальше. Мэды по Нави док дали, Нави вдвоем. Мэды пушат Нави. Certainly not Na'Vi. They've just lost 2 players. They're down to 1, I believe, off the back of a couple of nades, a couple of engagements in the town. Plenty more to be getting on with those. TJB taking fights with ARB, who are now down, eliminated. RB тоже все. Chiming into that one as well. On the south side of this settlement, it is. Ой, он сейчас может грязи наделать тут. И там еще ВП в спину как раз заходит. Будет нок, нет? 2 нока! Так. А тут, короче, хаешка, походу, блядь, в этот... Превратилась из Гарри Поттера в хуйню, которая, блядь, летает сама. Ну, ближе кидай, ну... Ну ладно, окей, сейчас ВП тогда допушат. Причем, смотрите, он с ВПшками ничего не делает, потому что он знает, что ВПшки точно так же на эту позицию подойдут, и он сможет их нокать. ВП типа помогли ему. Но ВП оказались чуть умнее, они решили не упарываться дальше и сыграли от дальней ЛГшки. Так, у нас опять какие-то проблемы. Бля, какой же он душный этот Капахала, пиздец. Киньте ему уже хаешку. Он просто один, смотрите, сколько здесь грязи делает. Блять, закидайте его чем угодно, смоками, хаешками. Просто наебало ему смог, киньте его, чтобы он не пикал вас. Просто вот сюда смог один дать, и вот сюда. Я бы вижен ему закрыть. Так, зона прям вообще full миль. Ты ушла, Нави, нормально. Там Китсун сидит, отдыхает. ДМР хорошо, Мэды тоже ок. Чек, Хэппи Джей. Хэппи Джей все еще живет. Но пока выше топ-8 не будет, это бесполезно. Блин, что-то ВП сложно. Они просто типа лежат и хилятся, и они ничего не делают. Не знаю, я бы на месте Мира сейчас оставил бы Боба здесь и просто уехал бы куда-нибудь в дом, потому что здесь уже не выжить никак. Хотя бы куда-то попробовал заехать на тачке. В какой-нибудь дом, в любой, вообще похуй. Может быть, там какой-нибудь сольник сидит, ты его выпушишь, либо первый этаж отожмешь. Олд пусть сидит, типа, отстреливается или байтит на себя. А, понятно, уже не будет байтить на себя. Хотя, может быть, он забайтил на себя, и Мир сейчас уехал. Нет, олдбоя подняли. А, чё? А, стоп, я думал, олдбой сжег Мира. Не, все, минус ВП. Спасибничали, мне кажется, там. И не стоило вообще в эту ЛГшку заходить, в дальнюю. Точнее, в ближнюю, которая под Исти была. Ну, высота, да, высота зарешала, но в целом, мне кажется, с маками надо было тоже отзониваться там. Не знаю, может, смоков вообще не было. То, что в ВП файтились много очень. Хотя, с другой стороны, они очень много файтились, и они, по идее, лутали же, с кем файтились. Они же Юник сначала, по-моему, сколько, двоих убили. Потом Думов убили. Но Думов они не успели полутать, потому что они в зону заходили. И выбили вот тут в ЛГшках еще челов. По идее, там был лут.
Там по зерчу нормально прилетело так. Оп, пионеры сидят. Вы прикиньте, 4 команды из 7 сейчас в финале находятся у нас. Еще 2 фулки. 2 фулки, блядь, вы представьте? Блин, Ести слишком хорошо играет, я не знаю, мне вот по первой катке очень нравится. Они мне чем-то фейзов напоминают в лучшие годы. Там чел даже на фастфейза похож. Закинь модерху на ход наши. Не план. В смысле, на ход наши. На какой ход наши? Лаки, блядь. Бля, мне кажется, они реально очень жестко сбайтили форвард прайдов. Прям очень жестко сбайтили. Она пиздец как похожа. И тут Пача чисто стоит. В ахуй просто. Ой, что-то у Хавлика там не пошло. Ну, потому что классфайт, наверное. Так, Блэквайт один остался. С ДБСом. А там мэды сидят, просто чилит. Так, Блэквайт с ДБСом зарешал. Окей. Исти пока в зоне еще. Но им, скорее всего, придется перебегать. Хотя я, блядь, из-за такой концентрации людей я вообще не пойму, что там по зоне. У кого меньше, у кого больше. А, по-моему, у Исти даже больше зоны. Будет Рафан ебало, если зона прям на дорогу упадет. Вообще не для всех там. Такая вейп-вечеринка начнется. Фулка Мэдов живет еще, фулка Ести. Да, и все. Бля, Ести так круто все делают, они прям супер точечные смоки раскидывают. Они именно кидают смоки, смочат окна и смочат перебежку себе, чтоб на верочку. Все, они понимают, что сейчас вообще нельзя минусоваться никому. Тут куча сольников всяких сидит. Ну, они так думают, наверное, хотя сольников нихуя нет. Чаще всего городские зоны, там много сольников. Шанс того, что ты на фулку прибежишь, он невелик. Зона дорога, да. Вейп-вечеринка объявляется открытой. На пасек за медов. Ну или за пионеров. Там ванвей смок лежит очень крутой. Не знаю, задумано так было? Не, скорее всего, нет. Стоп, он же видит его. Куда ты ползешь, дядя, блядь? Просто вот за такой хуйней, блядь. Там просто пятки, блядь, торчат. Он ползет, блядь. Сори. Ну ладно. Попробовать стоило. В итоге геймлорда у нас забирают.
unbelievable throughout Western Europe history. And again, it's that consistency. They start things off strong. It's not a huge elimination game, but it still gets the job done. Great idea in the beginning. Видимо, больше не было смоков. Smoke started coming over their way from Eastern Stars. They just started throwing the smokes back. They were like, look, man, just chill out. We'll take down Mad Bulls and Pioneer as they cross the road. Then we can regain and resume our conflict. But unfortunately, there was some insane shots coming from Pioneer and Mad Bulls that in fact... Мне кажется, эти ребята немного больше похожи на комментаторов Fortnite, нежели на комментаторов PUBG. Really quite solid stuff. And Absolutely. that's something that we were talking about during PMWI. Are we going to see that included more, right, in gameplay? And you're right. I'm loving to see it. Твой экс-подопечный Виктор выиграл? Я не уверен, тот ли это Виктор. He loves that sound coming through. The ka-chunk from the DPS is terrifying at the best of times. Дым не прогрузился? У кого не прогрузился дым? У игрока? Или что? Или у спектатора? Not sure what happened with Na'Vi. Unfortunately, they lost that member really early through to the play zone. Again, though, Eastern Stars looks like they've got a new lease on life here because some fantastic plays that didn't preside on just luckiness, right? There was some great movements, some great rotates that happened. Tong Jiabao unfortunately took a very central position. I think they took the 2-2 split just a little early though, John. Didn't get enough done with it, especially with the way the circles were going. I think Бля, 6 минут, чуваки. Че, перекур? Слева бустер? Ну, слева бустер, которому 12, наверное. Здорово, Ярик. Слева 12-летний бустер, еще не поехавший кукухой. Привет, Лиса. Короче, все, я пошел курить. Сейчас приду. Не скучайте. Smokes to really hold out for just a little while there, John. So slightly rough for them. I'm not sure exactly what they could have done better. I think again it's that 2-2 split that maybe could have been changed just a little bit. Again, in those final moments, it is really difficult with those compound play. And again, it comes down to, you know, having that agreement between you and another team. I think Eastern Stars and Game Law made the right decision there at the end. Well, hopefully more correct decisions to come in the future for all of these teams, certainly the ones that you guys at home are supporting. That's right, we support every single team with you. We love them just as much, and people we love just as much as those guys is these guys over on the desk. Well, speaking of supporting, I know, whoa, I'm really big on the camera. I don't know why I got zoomed in on. I'm just going to back it up and potentially knock some stuff over. Well, I know for facts that Maxman is wearing his Game Lord underwear, which you can't see below the camera. Nah, actually you can't see, but I took everything off. I don't have pants right now. It's just my Game Lord underpants right now, and I'm feeling really good. The French powerhouse, they're looking good. I mean, the fact that they survived as a 4-man crew for the longest time in a city finish is very important. We were a little bit scared, though, with Kalarish during that game because they were split for the longest time, but the moment they had that one compound encircled, it was, I believe it was Narvalo's compound, instantly sent into that one building, and they secure the win off the back of that. Great stuff from the French powerhouse. All right, we can see here 25 points for them coming through. I mean, honestly, that is a fantastic showing for the first match of the day. Not quite Vampire Esports, day one of PMWI, but to kick off PMPL, that sets them, and to be fair, Eastern Stars up extremely well. Yeah, definitely so. Very good to see. I mean, the way in which they were controlling their edges of Milta, I think, was super impressive. We had our concerns about Game Loss, that's for sure, but then it kind of came to fruition. It came along, played out. Eastern Stars, I'm excited to see how this new edition of Keme is going to when it comes to the overall punch that they're going to potentially provide, because overall we said it when spring we thought maybe he was going to get picked up by a bigger roster. He's here. Him alongside Kapala this game did a lot of work, so it's cool to see. Okay, well, looking at the list though, Max, you know, Virtus Pro coming out with 8 eliminations, getting to 9 points. Another team we were keeping our eye on. I think for me though, a little bit sad to see TJB not have a stronger start because they are off the back of just playing a major international event. And as you heard John and Blank talking about, I mean, teams clearly have been researching Game Lord with the DBS. You know, they've been watching international play. I was expecting a little bit more out of them.
Yeah, I mean, TJB in this game in particular, they were in a really tough spot. They're towards the beaches, so not quite in the compound, really hard to find the cover. You have Eastern Stars right up north of them, so they can easily get naded. And then right down south of you have Virtus Pro that are trying to enter you. So you're just pinched in like a dip that's very, very nadeable. Unfortunately, hard way to avoid it once you're in that dip, but I think that if they could have maybe changed that location early on, that would have been a good option. But once you're in that dip, there's no way you're going to escape it. So they had a decent start. They got a few limbs here and there, but it's not a good long-term option in a spot like that. Okay, well, we're seeing some of our highlights here from this last match, and I mean, I think for me, and what I'm so excited about for PMPL now this season is we saw teams just coming out swinging. We didn't see teams holding back. We didn't see them trying to play safe. We saw teams looking for bigger limbs, looking to basically put their stamp on this entire season of we're one of the teams that you need to watch out for. And to be fair, quite a few teams did, especially the teams coming in from the CIS region. Yeah, I think there's a good opportunity for a lot of these teams to try and do the holdout, right? If you're looking directly at Eastern Stars and how they were holding out, obviously taking out TJB to the south was a big deal, but then they have yet another team that's kind of almost providing them help against TJB, but then like, okay, well, you're also our enemy. You have to also move up through the same area. This is going to be really difficult for you, and it was a perfect opportunity for them to just absolutely farm damage. I thought, James, the saying was the enemy of my enemy is my friend, but I guess the enemy of my enemy is still my enemy. It's more points. Yeah. PUBG Mobile. Just got What is happening? Am I getting bigger? Am I being trolled by production? I don't know, man. Are they just constantly zooming in on my face? And at the end, I'm just going to be a giant nose on camera. But obviously, we got to see Game Lord, Eastern Stars do well. But I also want to see Game Lord's player stats because this team, I remember last season we highlighted it saying multiple people have the ability to be a star for the team to stand out. And we saw that, but I want to see if we're going to still see that maintained here in this season. So whenever we can take a look at that, it'd be really interesting because we know Game Lord, Max, I mean, you know, Game Lord have heavy hitters on the team. Yeah, I mean, every single player is a heavy hitter, right? And I actually want to talk to the team actually later on today was to see how the addition of Pekko as a coach is actually changing the team because, as I said, he was part of RA Esports before. And I think that when it comes to the fragging power, it is there for Game Lord, but I think when it came to their macro, and especially the edge play of last season, sometimes it would stop them from getting a potential win. So I think that those changes on the macro are very important, but here we go, looking at the stats, Narvalo, he was like one of our top MVP contenders all the season last season, and he was actually the MVP at the end of the day, if I'm not mistaken. So yeah, the fact that Narvalo is still there fragging out against some of the best teams out there, the CIS teams in particular, is still very good to see. Yeah, his position in the four-way split that they had, that was kind of the anchor point where for a long time I thought maybe that was the group up position that they were going to take, and eventually they did. Ну шо, я тут. However, he was really, if he goes Вот, down смотрите, вам the что покажу. split, everything crumbles. За эту тему. Cards. I mean, Rob's Да. far on the east side. I think maybe he was kind of holding for a potential Вылезай давай. round, even though I think it's. Вылезай. He could have probably moved a little bit earlier, considering that all the teams kind of held on that north side of the road. But then Victor and Akashi as well, just kind of acting as the barrier to any other entry towards Narvalo's position. Попался, уёбок маленький. It's a really good start for Game Lord. Yeah, and it's good to see when they Так и живем. instantly see the circle pop, right? They just instantly regroup on the position of Narvalo, you just mentioned. It was the anchor point of the team. I think the speed at which they executed that rotation was key. If you're slower by like any, 10, 15 seconds, another team crashes that compound, and then you're pretty much done. So the fact that they are quick on their reaction time was key to secure that win. I mean, their damage received for me as well, looking at that, is ridiculous. I think Victor had like... А хотите я, короче, крысу на кошку выпущу? У меня кошка сломанная, типа ей похуй на крысу. Really winning these fights quick and efficiently and making sure to cover out their angles like you've been mentioning before. Делайте скрин быстрее. I wouldn't even say that they're taking the fights quickly. It's just because of the angles they had. They were just taking one-way fights. Like they were taking shots. No one could really shoot back at them. That's why the damage was just so low, because they're not getting in those close melee combat. Я второго еще заберу. Mad balls in the end. So, yeah, the angles they took were really strong, and they just could apply pressure. Was really not suffering the rough edge of it. Right. And I think Давай, вылезай. the final circles that we. Ну ты куда? Ну куда ты, блядь? А? A team like Mad Balls, for example, and some of the other teams that are kind of stuck on the north side of that road. It's difficult. Наушники JBL Quantum from 600. the high heights that some of these other teams have got. Teams coming in from the north side of you across the fields is less likely as opposed to the teams coming in from kind of that beach side, and then having to get across the road limits and kind of Второй что-то вылезать не хочет. debilitates you when you're trying to do more damage in those later Короче, stages. All check. you're trying to do is survive, throw all the smokes down, and try and make those mad dashes to see if you can continue in the game at all.
And it's actually really interesting when you look at Mad Bulls too, because they had what 4 or 5 teams in the northern side. В ахуе просто. Right? The fact that they survive and still have Полнейший в ахуе. to go for the push on game lord at the end, that's not easy to execute. To keep every single player alive in a play like that is really rough. So I mean, Mad Bulls, we knew ты будешь что-то делать? especially Monkey and Effect. So I'm really hyped to see what they can do in this region. All right, well, Claris, you have your challenge now. Mad Bulls and Monkey need to have a jingle by the end of the day. The Jingle Master himself will display his performance later on. But it's time to head over to our commentators, though, because our second match of the day is ready to go. Так, короче, отпускаем. Домой. John Allen and Blink. It's me, Big John, with Big Blank. How are you? Ah, fantastic, Big John. How are you doing today? Yes. I'm going back. Кошку по баллу погладь? Ну да, она сидит что-то в ахуе. Я могу поиграть, не лазит. What an interesting. I couldn't take my eyes off Jason that entire time, although the analysis was absolutely pitch on point. And I think the thing is for me is that I think Max. Да, она ленивая, пиздец. The angles that Eastern Stars were able to hold during that match were Она еще больше, чем я ленивая. standouts, right? Ну давай, играй. You're playing with Bazzi off in the distance, and you got Athis like flitting between him and Kappa. Она что-то не хочет. On both ends, whilst also being very cautious not to take too much damage and just put a little bit of wounding in, which is why I think they had so much damage out. Все, летим. Because they were just wounding other teams, crippling them just a little bit, not taking too many eliminations, but making it so they could last out to the end of the game. Unfortunately, Game Lord really did have a very good spot in that circle, and because it was quite far away from a lot of other teams, Кошак не вывез close fight. it was difficult to push on to them. Circle though on your screen on the south side from Puerto Paraíso up towards Monte Nuevo. A little bit more difficult to get up towards San Martin and Hacienda del Patron. If it's your first time watching PUBG Mobile, welcome. We welcome you big time. Под нами опять разлет говно. So with this one, it's going to be a bit more difficult to head up towards, for instance, Cruz de Valle or El Azahar. Luckily, for all you guys at home and the guys in game, there are some vehicle spawns on this map, which a lot of these teams should know where they are located. We're able to pick them up and head up on the various roads around this area to positions that they'd like to loot. Is that what you say to your house guests? We welcome you big time. When you open the door. Big time. Well, what I like to do is I like them to think that we are sophisticated yet welcoming. Я не фанатик, я тоже не фан. The colloquial slang. Where do they say big time after welcoming people? Where is Кстати, для них тоже хуёвая разлетка, держу в курсе. Я просто сказал первое, что в голову пришло. Yeah, no, that makes sense actually. Yeah, think about it. Western circle. Going on in as we try and figure out just what the hell Blank is talking about. But we are going to see a little bit of Ой, блядь, Путрин. coming out from Unicorn's Love and take aim game. Ой, найс зона, кстати. Под ДМР прям. Eastern Stars. Now Potso dropped out late towards over on Shockwave on the western side. Кем я теперь живу, ни с кем. Unicorns of Love. Take Aim Gaming could be having a little bit of a scuffle here, but looks like Take Aim Gaming has picked up those vehicle spawns we were mentioning earlier. Интересно, он догадывается? Ладно. Although they are just stopping off just a little bit, perhaps to pick up some members. Death Machine, Modi on side. ARB taking some shots, in fact. Непонятно вообще нихуя, опять спектаторы... У спектаторов мухи в руках ебутся. The mark is found in our first Picardo fray. Micro-Uzi around the sides of those walls is deadly. And the push comes through for Death Machine, trying to sideswipe as well. A pretty solid setup right now against the 3 remaining players in there. Но вначале дать -1 это прям вообще вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, а Хавлик, а как так-то, братан? Они пошли пушить Биста одного, а Бист просто Биздов раздал. Сейчас еще отойдет. Ну, их окружать надо, а чё беги-то стоят? Они же есть инфа, что все под мотелем.
this is a problem that they've encountered a few times before on Miramar, and it's unfortunate they're encountering it again here, is that a loss of a single member early on. I think Big as a full unit is extremely strong, quite difficult to go up against in a team fight. Unfortunately, we just haven't seen them get enough practice in that 4v4 scenario, because they often do lose that initial member quite quickly. Not sure if it's overconfidence or just careless positioning, but that is something that does need to be shored. Ой-ой-ой, ну как так, Фача? Ну вот почему они еще не отошли отсюда? Че они здесь ловили? Их уже, блядь, обкрутили со всех сторон. И беги долго все делали, а пионеры так еще хуже. Они просто зажались все у этого отеля. Beast on the outside with the UMP. This is going to be very good for keeping teams in location, even with the extended mag in that UMP as well, bring the bullet count up to 35. That's going to give him a fair amount of time to continue just to barrage bullets over towards. Я не могу на эту форму смотреть нормально, мне все время кажется, что это пройды. Еще и такой типа круглый логотип. Keep this one going. Unfortunately for me, you can see that he's lacking on stims and meds right now. No first aid kit, so those are just bandages. And finally, куда им идти? Растянуться по линии. Does have a fairly long scope on that bad boy, so we'll build. Ты чё, мэтт-шоу, что ли? Алло. Руслан, разлогинься. Triangle formation. Looks like Pioneer really don't know what to do against this either. They're hiding, they're waiting. I mean, maybe they wait for this push, they just wait for it to come to them. Сейчас-то на хабске. Да. You have to wonder. А здесь все еще затишье идет. Десмашин дали в начале -1. Сели в режим ожидания. Не, ну правильно, а спешить некуда. Зона есть. Так, сейчас взорвет, походу. Взорвет, нет? Ух, хорошая хаешка была, но что не попала. Так, вот эта хаешка может уже... Ну что ты не кинул? Ну, блин. Ой-ой. Ссылку на ТГ, ща кину. Так она же есть в описании. Чекни. Я, конечно, кину еще раз. Movement. Какой сейчас команду тренирую? Navy Seals. Вот, ссылка на ТГ, поэтому подписывайтесь, кто хочет. Кто не хочет, тоже подписывайтесь. А, вообще мне похуй. Пожарил пельмешки с кичунезом. Имба под каточку. Норм. Закрепить? Ну погнали, ладно, закрепим. Закрепил. Сейчас интереснее будет пуш апельсинки. Они будут, интересно, с крыши типа разыгрывать, ну, с верхнего этажа. Или чё? Не знаю, мне кажется, этим чувакам RB надо на последний этаж уйти и просто лестницу контролить с перебежкой. Ну, перебежкой я имею в виду с балконом. Вот с этим. И в принципе, там можно втроем от ДФЦ изи. Просто задушнить, максимально жестко задушнить. Бля, нет, сейчас уже ног пошел. И челы могли просто типа отойти. Смотреть на банки Ивана. Привет, Герман, спасибо. Старался. Банки показать? Вы уверены? Ребят, вы уверены нахуй? Это просто уже необратимый процесс будет. Все, пиздец, чуваки, вы блядь, сами напросились. Блядь, сука!
some good distractions Вот так вот. from the rest of the Руки team, на стол. and they've just capitalized off the top of it. Even with 3, they were still extremely confident in their play. Take aim gaming though. Take some shots down towards eastern Ну, право, естественно, сильнее. is over towards eastern side of the map. Just on the side of graveyard. Take aim gaming, remember they Чё, потерялся? from Porto Paraiso in a couple of vehicles, but Bazzi's having none of it. Long range. Сколько я вешу? 58. А, давай, короче, я прямо сейчас на весы встану и скажу, сколько я вешу. Прям вот сейчас. There's more pressure being exerted now towards one of the duos of the Eastern Stars position. Я поправился! Okay, mate. Looks for this res. I think this should be 61. in the smoke. Ну, плюс вещи, плюс говно. Ну, где-то 60, да. Примерно 60. For this push to go well. Так что... The rest, they are all back to their feet. Hops Но все равно я на 2 кг поправился. Норм. By Take Aim Gaming, they're spraying down into the smoke. I think they think he's in the smoke, but the shot's back up towards the window as the Eastern Stars have a little bit. Какой рост? 1,80 м. Second knock. There's a swing out wide for Happy, but he's getting suppressed. The Eastern Stars playing off one another right now. Take Aim Gaming not quite able to find the opening they're looking for. The Molotov towards the back of the car could be good, but there's nades being cooked. Rez. Руки-бамбуки. Да-да я. За кого топлю? За СНГ? To stop the players getting back up for the Eastern Stars. The smoke is really throwing Take Aim Gaming for a loop, and after losing 2, Он услышал, да. Топнул. Great smokes that come through. Keme moves back. Там кавер сзади! Слишком опасно было выходить. Ну вот, блядь, хаешку нельзя кинуть, что ли, сука? Ну вот хаешку нельзя кинуть. Может, не было? Давайте посмотрим. Сейчас я отмотаю назад чуть. Была ли хаешка там у него? Майнд. Все, понял. Я завалил свой пиздак, хаешки не было. Тогда окей. И чё? Олдбой в какой-то? В Нави. Так, здесь вот здесь идет душка. Вот на пикаде то же самое чувакам надо было сделать, которые в апельсинке сидели, только на последний этаж отойти. Тут, в принципе-то, и 2 этажа можно дефать, хотя здесь больше вариантов для пуша. Но пионеры прям хорошо встали, они супер кросфайром. Pull out the sledgehammer. Send Piona home. Time being, gotta get a warrant first. Open the door. Not quite enough shots from behind. Those sway. Привет, привет. Да я сам уже по всем соскучился. Ног дали, распечатали. Давай, Хавлик, показывай класс. Давай, Хавлик клатчит сейчас. Я нахуй рву на себе футболку просто. Бля, футболку жалко. Хорошая футболка. Ебать, смарт-мувы пошли. Пожилой банихоп, вот он. Ага. Ага, первый пошел. Так. Как он танцует, как он мансит? Беги, вообще что, не понимаю, что происходит. Он сейчас еще резнет? Не резнет. Или резнет? Не резнет. Так. Почти, почти. НТ. НТ. Да не, пабгус в сердечке. Зона у нас понятно. Не, ну на кодексов окей. Там еще их стимы сзади едут. Где Нави? А, все, вижу. Я просто ищу их сверху, а сверху я смотрю, их нет. А зачем он в прицел ходил? А вот это уже тебя не должно волновать. Кучность больше, чтобы была. You know? Где модерка твоя? За что тебе модерку? Ты вообще кто, блядь? Короче, сейчас ничего не будет происходить интересного.
Сейчас все будут закатывать зону. Я пока вторую крысу достану. They have to cross some roads a little bit harder, but they have a good launching point now for Virtus.pro, and we see what they can do with that, right? In the previous game, we saw them on that south coast, really leveraging those positions. It was such a difficult progression for them to make, sure, but they did. 15 киллов от манекена? So hopefully able to repeat that here on Miramar. 15 киллов с хаешек от манекена, ты хотел сказать. Чем крыс кормлю? Да всем подряд, это же крысы. Не, ну вообще, типа, есть специальная еда крысиная. Еда крысиная, блин. Звучит как-то, да, не очень. Крысиная еда. Ну выходи, заебал. Не хочет выходить. Людьми. Так, стоп, тут сейчас на ДМРов идет на нападение, покушение. Good for now. Need to find this knock, but not quite there. Then Muerte get a little bit of an answer in, but the knock is almost immediately replied. Losing a player, not. Ингуша сейчас взрывают, походу. Походу, да, походу пропа. Нет, не знают про позицию Ингуша. А, ебать, я тебя год назад поздравлял, сори. Забыл, блядь, как я такое забыл-то? Кого-то я год назад с ДР поздравлял. Ну что, с прошедшим ДР получается? Spots a player. Nades pouring in. Molotov on the ridgeline. Can't go for this push. Ulysses again. First player into the fray. Right over the top. AKM in hand. Players at the back. And it is just a ДМР и все. Печалька. Как он это грациозно сказал? Сколько беру за поздравление? Бля, они теперь вдвоем вылезли. Пиздец. Зона на КДВ ушла. У Нави, кстати, с ВП там что-то закусились. Непонятно. Бля, вот он тупой, пиздец, он боится. Вот один не боится, а второй боится. Смотрим ПМПЛ. Крысиный. Крысами. Only 8 teams with all 4 players alive, and 2 of those with a knock. One did just get rezzed there. On the western side, Ruthless Esports still really suffering. Nexus, TJB, pretty close to one another, but Nexus have the inside track. They're in this next circle. TJB, the impetus is all on them to make. Ну, чё ты на меня смотришь? Он просто с непонятным ебалом такой сел и смотрит. Allows them to take these wins. You know, they've tried emulating Chinese teams, not worked out too well. Tries to learn from some of the Western teams, hasn't gone too well for them either. Just not able to get back to that form they found when they were Panda. A lot of the players that were mainstays in that team have just left now, and they're just trying to create something that is much better than before. Lin and GK First, long-standing members, unfortunately, they have lost one of their teammates. 0 eliminations. Keeping it a little bit more tight, though. Nice nade from Shockwave. Will take down Ulysses, and just like that, Ruthless Esports, despite a good chance earlier on, are just taken low by Shockwave, who are waiting just outside of the blue. Манекен там кого-то нокнул? Я что-то не видел. Я пока с крысами тут вожусь. Ладно, короче, пока уберу, буду в перерыве с ними чилить. Давай, бро, иди домой. Don't think they want to take a three-way engagement right now. Na'Vi with sightlines over onto Beast can slow things down. So if Shockwave can get these reses, they could potentially push through. Вот Булс, где они эту катку пропускают? Some struggles in the past, but they do continue to pull some good players onto the roster. Trazen maybe not used as much as he would have liked on Game Lord, does get picked up now by Shockwave. Там Гонза олдбой нокнул. Но пока, о, Янки там просто на таких, просто на одном хп уехал.
Гонза в юникорны. Добро пожаловать. Ну, что-то первая катка как-то у них не очень задалась. We didn't really see too much from them in game number 1 over on Erangel, but this time around on Miramar, looks like they're having a little bit more success, despite still being down to 3. Меку уже... Опять отлетел Меку, что? Я не обратил внимания. А он отлетел в файт? Нет, Меку уже играет. Вот он, алё, ты чё? Он в первой катке отлетел, у него что-то там случилось. Технические неполадки. Не, чел, тут без шансов. Юникорны — это Европа, и, по-моему, Германия, если я не ошибаюсь. Опа, манекен там раздает. Так. Бля, на этих, блядь, десов нормально напрокало, так они просто сидят. Пул в чили, и с этого кемпа у них сейчас минимум топ-4 будет. У нас, получается, Нави трое живут, Кодексы двое, ВП один и у Юников один. This guy's always just need a little bit more confidence, and he looks like he's found it here. Overall, mechanically, a strong player. A couple new teammates behind him. Looking much better here for Shockwave. Certainly his ex-team. Ой-ой-ой-ой. Ну, манекен не контрится. В теории... А куда? Чё, ему дорогу надо смотреть сейчас? Вот этих пассажиров. Но он уже не выйдет, походу, с кемпа. Хотя... Да не выйдет уже никак. По идее, TGB должны закрывать его. Там, с другой стороны, вообще есть... Не знаю, что должно произойти, чтобы он в зону зашел. Для этого до зоны ну, вообще типа 2 шага сделать, но anyway. Там может быть в какой-нибудь складочке здесь, можно прыгнуть. А, он вообще на баге поехал, подвести? Или куда он поехал? Чё? Что куда-то он это... А ты куда поехал? Ага. Ложись, все, ложись, не надо ехать никуда. И ведь он доехал, а ведь он живет там. Он прям в центр зоны залетел. Нави, да, ВПшек заформили. Бля, я думал ДМР, а потом вспомнил, что они вначале отлетели. Так, что у нас? Нави только единственные вдвоем остались. Из наших. И судя по позиции, ну, не знаю, им сейчас дорогу переходить, а там Исти их контролят. Ну, Исти тоже надо заходить. Тут еще 2 сольника лежит. Короче, сложно. Возможно, стоит под лево, под райтина заехать. Там, maybe, можно где-то... Ну, да, под лево будет лучше всего заезжать, потому что там тоже сольник, и он, по идее, не должен TGB дать выходить. TGB тоже пассивно играет. Не, я про манекена не забыл. Он заехал все-таки куда-то. Так, Йолов выпушили исти. Нави налево поехали, все правильно, как я и предполагал. Да Меку покажите, зачем вы батика показываете, блядь? Мек уже первый едет. Алло. Ага, так. Бля, хорошая яма. Все, пиздайте, чел. А? Что? Что? Игра, алло, блядь. Он... Что? Ой. Он просто на фулл скорости по нему проехался. Чего, блядь? Ну, пиздец. Я в ахуй просто. Космический в ахуй.
house to prevent him himself from being knocked and then flush, and then got out and sprayed them down, which was, if that's what's happened. Пиздец. Причем, знаете, что самое забавное? Ой, блядь. Самое забавное, что там чел почти full хп остался. Там типа почти full хп реально. Four players alive, the only other team with four, and they are in the sightlines of Death Machine on the south side of the circle. KMA suffering outside in the smoke there. I don't think they can go for this res. Он же должен был по-хорошему переехать его. But it's just too late. Will not be able to get there in time. Почему он не засчитал? Не засчитал скилл. Что за бред? Там типа скорость нормальная была. Ну и бред. Присмотри в замедленном. Ща посмотрим финалочку и потом чекнем еще раз. Так, манекен уже все тоже, да, не живет. Не зарегал. Ну да. M24 in hand for Athos. These peaks are going to be really dangerous to take for Death Machine. Luckily, they have the advantage in terms of angles, and there's always Trazen with his M249. Фиксить баги? Не, зачем? Может быть лучше Ливик? А? Может быть лучше Ливик, ребят? Как он такое? You need to stay alive in this one, as Death Machine losing a single player now will make the leave from this compound very difficult. That eastern shift over towards Eastern Stars, though, they need to start capitalizing. They're going to have to move up. You see them already in the vehicles. Now they need to set up for when Death Machine leaves. It's going to be great, though. Unfortunately, not able to get the knock. Now Bazzi can start to re-figure out his position. Athos not popping the M24 in through the window, instead going for that spray. Capahala nades over towards the Death Machine position. EST опять напрокнула. Ну как напрокнула? Прокнула последнюю зону. Но здесь EST, по идее, должны забирать. Тут уже... Ну, хз, что должна помешать им. Они сейчас сначала закрывают десов, и потом сольников двух надо убить. И дело с концами. Но они не выйдут никак. Бля, вот Райзен пиздец напрягает в спине. Прям очень сильно напрягает. Хотя если у десов много раскида, учитывая, что они ФК всю игру сидели. Здесь нет раскида уже. У второго матча. А я 1 хп. Another knock found, and Death Machine are starting to crumble. The Eastern Stars are on a little bit of a run here, but they need to keep going, keep pace with the rest of the lobby. Sarah crawling on in for Nexus Gaming. Shockwave with another solo player as well. Очень, вот бы сейчас хаешечку туда. Так, второго нашел. Ага, и третьего нашел. Нормально. А че он не стрелял? Ну он все правильно не стрелял. Зачем его стрелять? Он ждет, пока они сейчас все перефайтятся, чтобы плейсмента больше забрать. Правильно он сделал. Блин, он сейчас может грязи наделать. Would much prefer the second place though. Bazzi still looking down towards Eastern Stars, hasn't spotted or figured out the Tracens in this location, but it's going to be a snappy decision from Bazzi to make. Still shots sent down this way, but they can't quite tell the terrain. Death Machine do get 2 back up again, but it's Sarah looking for 2 elimination points here. Так. Ой-ой-ой. Вкусно. Ой-ой-ой. А все. Не, он не попал моликом. Или попал? Попал. Разгорелся.
Trey's position is there. The smoke put down, the ordnance being sent in. Эх, жалко чела. Following up, Trey's might be able to sideswipe and backfill on this rotation. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Sarah with two. Да ладно, блядь! 1-1-1 остались. Stand up, but Trey's still there. One versus one. Спокойно, покилься, покилься. Sarah is super, super low. Я бы на его месте налево ушел вниз. Tries to get one of those on board. Very low on meds. Kapahalo. Ну, типа, здесь вообще уже справа Unreal. Надо убивать просто Капахалу последнего. Но Капахала хорош слишком. Не знаю, мне кажется, он его не выпушит. Уф. Чуть-чуть не залетело, а так в целом... А вот чел... Блять, как он не попал? Ладно, НТ. Вести не без проблем, но все-таки забрали топ. Ожидаемо. Жестко. Привет, Бигмак. In that last situation where it really did feel like Trazen and Sarah were doing their best to take him down in the 2v1. But the UMP too strong, fantastic sprays, great positioning, didn't let any of the smokes phase him. You just can't say anything about that push. What has happened to Kapahala? A serious injection of adrenaline to the system. This guy's blood is pumping and he's ready for the rest of phase 1. With that X factor. А можно теперь дальше играться с крысами. Ну выходи. А как же он боится, пиздец? Is really, really solid. I love to see it from a team like Eastern Stars as well, who aren't always seen as maybe like the top super hard fraggers. Ай, бля! Very consistent. Пиздец у них когти. Absolutely, John. I think coming off from last season where we had very, very low hopes for them coming through from that entire tournament where they started off very weak and it was those last games where they would pull the socks up and find their way into the super weekends. Starting off strong right now. I hope that it continues this way. О, он еще что-то пищит, блядь. А! Пиздец, все. That was very, very impressive stuff, but also equally impressive, to be honest, from Sarah, right? To get those two knocks on. Они очень странные звуки издают. Они... Real cover, it was just pure outclassing on that engagement. Yeah, I think Trazen just. Да, давайте подеритесь, блядь, еще на мне. A little bit too early there. Tried to go for an underhanded lob over the top side to hit Bazzi, but by the time that happened, you know, Sarah had already found that one knock, and instantly Eastern Stars were rushing. So you know the communication and the speed from Eastern Stars is very good at the moment. But we're gonna go for a. Естественно, у него яйца огромные, вы видите? То чувство, когда у крысы яйца больше, чем у тебя, блядь. Да стой ты, блядь. Посмотрите. Смотрите, какие у него, блядь, яйца гигантские. Дрессируются? Ну как? Ну они ручные. И они даже... Даже кошки абсолютно нормально относятся. Крысы прикольные. Крысы прикольные. Yeah, an absolutely mental finish here. We were really hoping that Trazen was going to go for the third party a little bit late. Только царапается, пиздец. Maybe a little bit overkill there, but Kapahala and Kalaris, as you like to call him, the Момент с баги поставь, да, сейчас поставлю. I forgot the name for a second. Домой. It came back for a second. Just blinked my brain. But yeah, the fact that Sarah was able to get two down on второго загоню. was mental. Like that should have never happened in 1,000 years, and yet it worked out. Yeah, that was what a finish. What a wild, wild finish. I mean, ultimately, yeah, it did look like Eastern Stars should have had it absolutely in the bag. Sarah causing the upset. Kapahala, the Warlord. Второй жирный пиздец, он еще больше. Который белый. Так, момент с баги, давайте посмотрим. Так, ща. Не, донаты я не отключил, почему? По идее должны, если ты что-то закинул. Сейчас перепроверю. Так. Сейчас еще раньше. Вот сейчас. Привет, что за наушники? JBL Quantum 600. Так, вот Нави поехали. Секунду. Давайте вот так. Даже еще, наверное.
Ебать, пьянка. Вот, чекайте. Просто смотрите. Просто на фул скорости, блядь, въебал его. Ебать, пьянка. Вот, бля, вот Матик вообще не попал нихуя. Если бы он попал, вообще не залетает ничего. Чел просто почти фул хпшный. Да, жесткая наркомания какая-то. Ладно, я курить. Теперь приду. But it's difficult to go out, get those crates, and then be able to have extra utility to move you on into the later stages of the game. So it's kind of a double-edged sword in essence. You saw as they moved out south of that against Eastern Stars, and when those smokes dissipated, I'm like, all right, here comes the next smoke wall. But there was nothing left in the tank. There was nothing. They were so open, so vulnerable. And in those moments, you've got to be like very decisive. Try and bring the fight to them as quickly as possible when you know you've got no smokes left. So that was tough for them. I did think that maybe they were going to take the victory, but they just didn't have enough in the tank left at the end, man. Yeah. Nothing at all. I mean, as you was talking about here, Max, is that like the position they also had the low ground. Once the smokes dissipated, they immediately got fired on by, I believe it was Eastern Stars, and had a player knocked like instantly. Yeah, and you also had Sarah, right? Like, if you do not have those smokes to deal with, like, off angles like that from individual players like Sarah or also Trazen, you're not going to be able to survive. But, man, almost 3k damage on this game from Eastern Stars. I mean, no, actually, that's their first map and also the second map. So, like, they're already over 2k damage on their first two games, one almost reaching 3k. I mean, they're coming in swinging here versus the CIS teams that were in both of these lobbies, by the way. With the group changes, they might not have been, but they were. You had your Navis, your Virtus Pros. They were all here swinging too, and man, Eastern Stars really putting their foot down and saying Romania deserves a spot on the map. You know, Max, so they're averaging, I'll do some numbers for you, like 2,500 damage a match right now and 11 elims a match. That's ridiculous, and it's kind of unheard of, I think, when it comes to Eastern Stars in general, but also, I think, most events around the world. I guess maybe thinking of Vampire Esports, only I can think of on the last day of PMWI, but this is such a strong start for Eastern Stars. And Kalaris, I think for me, I'm a little bit worried. Is this something they can maintain throughout the entire event? Because again, this isn't like a 1 week event. This is going to be played out over weeks and weeks in 3 different phases. Big question, innit? Big question. I think we're just gonna have to see if it unfolds like we would hope it does, like we hope it anticipates to. I think, again, just to reiterate what we were saying at the beginning of the show, or at least to the start of, or the end of game 1, Keme is a great addition to this roster. We saw him playing so well in spring. I think he's going to be a little bit of an extra boost in the arm for this team, even though, again, I really think Kapahala's been playing a phenomenal 2 games here. So if the Warlord continues banging those drums and marching on, oh yes, I want to see more of this Eastern Stars. I could always compare them a little bit to Game Lord, right? Where we say all the players on the team can frag out. Like, in these 2 games, that's kind of what we saw from Eastern Stars. So if they keep going like this, they could compete with the top dogs of the lobby. So I'm really hyped to see what they can bring to the table in these next few matches. Just think, Kalaris, we're in a world right now where you potentially could use that thing you ordered back a year ago. We'll see. On the show, if the Warlord can continue to succeed. Let's take a look, though, at damage in the last match from all the teams, though, get an idea of if anyone can contend and compete with Eastern Stars at that point. And, I mean, to be fair, Death Machine did do some decent damage, but as you mentioned before, guys, there's really not much they could do when they're out of utility. Yeah, just a little bit out of breath at the end when it comes to the resources they had, their utility, also potentially what guns they were using, and also the bullets. So a little bit tough because the only fight they really took was in Picado versus, I believe it was ARB Champions. After that fight, they literally had no influx of resources. They were just basically stranded in that compound. So the lack of resources made it hard for them to find closure, and especially when you have those off angles, is a bit tough. But while they were in the compound, they were proactive. They were shooting shots at a lot of the teams to make sure they had that space. So good on them, but hopefully in the next few matches, if they are in a similar situation, they'll put a little bit more of a focus on those resources to make sure they have the tools to close off a game. Okay. Yeah, looking down the list, though, I mean, it's nice to see Nexus up there. I know it's been... Shockwave. Well, yeah, I mean, Shockwave as well. Pretty good conversion rate. But I was thinking Nexus because they've had a couple iterations of their roster over the seasons, I would say.
And it's good to see that they may have found like a decent roster that can push and again have another team to represent Romania. One team I'm a little bit underwhelmed about though, and maybe you guys will agree with me, so far is Big, because we saw them be such a dominating force in Western Europe last season. I know we're only 2 matches in here to our fall season at the moment, but I'm expecting a lot out of this team. They don't have the likes of their counterparts to contend with anymore. Big, I mean, I think that potentially Kolaris will agree with me. When we look back at last season, I think something that hurt Big in the long term was their drop in Severny, right? It is very tough to like adapt with any circle, and they had like a Milta circle in that first game happening, and here they're a hot drop in Chumacera versus, I think it's Pioneers. Итак, там кто-то что-то про донат спрашивал в чате. Так. Начинаю они вообще или нет? The funny thing is about that Chumacera drop is they get 4 eliminations off the back of it, but then they're wounded. Ну, не приходил донат никакой, ладно. Ну ладно. Так вообще, по идее, должно работать. И бот теперь, по идее, должен работать с предиктами. Извини, ДМР, скажи, чтобы норм играли? Да рано еще. We are heading into Sandhawk. We're going over to the moist jungle that is one of the favorite locations of many a player. I know Kalaris is a particular fan of Barn, so hopefully we'll see that in this. Так, я хотел еды заказать какой-нибудь. Сейчас, получается, третья, да, будет катка? Третья катка. Третья катка. Блин. Я успею вообще, не успею. О, Санук. Перехильная карта. Слушайте, я что-то слышал, они, по-моему, что-то сделали. Вот не помню точно что, то ли что-то с зоной, то ли что-то с лутом. По-моему, или они хотели сделать. Где-то мелькала новость. Зона дефолт центр. Ну как типа центр? Основной остров я имел в виду. А сколько next? Ну вот уже next. That's good news, right? Getting that chicken dinner in the first game means that they can potentially close pretty effectively on those points totals in this phase. Флаки только прилетел. Так. Так, хорошо. Да, надо просто додавить пойти. 2 чела осталось. 1. Все? Вот и все. Вот вам и TGB. Красавцы, ДМР. Так, будут у нас еще какие-то контесты в начале? Бля, меня крыса пиздец поцарапала. Болит теперь. Да, я вам пока сидел, курил на кухне. Так, что я хочу есть? Я вообще хотел просто попить что-нибудь взять, а еду попозже заказать. Пу-пу-пу. Таджикистан бойс? Да, именно это. Так и расшифровывать. Most of them holding on the inside, but Death Machine waiting in the wings. Plenty of loot for them, though, around these compounds, around the gap between Boot Camp and Paradise Resort. Boot Camp occupied by ARB champions for this drop. Na'Vi over on that northwestern side. Taking on Big, potentially on the northwestern island as well. Fairly disparate for most of these other teams. Я не знаю, что я хочу пить. TJB and
Лимонад Game Lord какой-нибудь. initially on their long split across quarry. They were just trying to figure out what they could do, pick up as much loot as possible in terms of trash, and then start to sweep upwards. It looks like they are heading over. Хотя нет, я вот такую штуку хочу попробовать. We're currently in boot camp. It's not a bad place to be. There is a nice little hillside at the top of this where you can look down in towards boot camp. You can see them right now. О, доктор Пеппер. Нормально беру. Leaving the warehouse. This is a great chance for Game Lord to not only pick a couple of Так, еще что-то надо зацепить. juicy loot that will be leaving. Бери звук. Зачем? Boot Какой? camp, and they're fast on the trigger here. They're Твой? quick to the action. Unfortunately, Могу Coach is замутиться. slightly behind. Я просто выбираю, чем мне попить. They can pick Я up это a делаю lot вслух. early, but looks like they're completely unaware. And Wadea will take him down. Oh dear. Narvalo. Так, Нави. A good start. С бегами. Second entry to this tournament for the French Titans Game Lord. Losing Narvalo could prove to be pretty devastating, but you do need to be careful because you got Victor still to contend with. Sprays suppressing Wadea. And a roll in to potentially bring Narvalo back on up, but the push hasn't come through just О, yet. бот заработал, наконец-то. Я думал, типа, я его включил, он не будет работать, потому что такое часто бывает. A little bit slow, and there's a third party as well. So Game Lord with a chance to get back and have that extra chance. On the Northwest Island, Na'Vi battling with Big on Camp Alpha. Looks like Na'Vi. Так, ладно, пока мне хватит. That one out so far as Big have taken 2 knocks and flushes. Или не хватит. Na'Vi, still 4 players, and this kind of was their proving ground for a long, long time. I believe at least one of them. to take Даже не advantage знаю. of it. О. But yeah, for Big, Мгм. it's kind of unfortunate because that is where they have found most of their points in the majority of the seasons. And now if Na'Vi is going to come in and have a big shake-up over towards that position, you know, Big might have to refigure out where they want to drop, and especially that being your first drop on Sandhawk, losing that one out, you know, it drops morale, you drop confidence as well, after that position being basically your beloved spot for so long, so... Что там про мораль задвигает? Или мне показалось? Модерка где? 5К мои где? Я один раз просто по рофлу сказал, что типа модерка за 5К, и чел кинул просто 5К. Я такой, блять, это же была шутка. Пришлось дать модерку. Ты тренер или кто? Или кто? Managed to get a couple points and see what more they can do here. The circle will bring them away from their current position. They will most likely have to head to that mainland, but it's a good start to take on a team like Big. Indeed. Not a bad start for them. After Na'Vi had such an awkward beginning to this tournament in phase 1. Just a slightly confusing that first angle. It looks like Na'Vi is. Все, заказал наконец. Those little issues have been remedied from earlier. Unicorns Love, though, very similar to, you know. Так я не комментил, я аналитиком был. Ну, типа, я там меня на алтель звали несколько раз. Хоть там PNGC, МПЛ. Было дело, было. Что заказал? Я заказал воды. Ну, типа, я заказал доктор Пеппер банку и... Бля, я забыл уже. Что там еще? И апероль какой-то типа газировку. Где хавчик заказываю? Я сейчас, ну, в Яндекс.Лавке заказал. Сейчас ко мне просто должна подруга попозже приехать. И потом уже нормально что-нибудь по ей закажу. Когда взял 12-й iPhone, так давно, ну, типа, больше года назад, наверное. Да, больше года. Мне подарили. Да, залысину. Было дело. У них пинг 100-200, да, пишет? Ну, вот я просто не понимаю, чуваки. Я
я, может, тип тупой или еще что-то. Ну, короче, блядь, из ПМПЛ в ПМПЛ, из официального турнира в официальный турнир, каждый раз, блядь, одна ебучая хуйня. Постоянно все игроки пишут, что пинг вообще, ну, невозможно играть. Ну, это ж пиздец. Ну, почему нельзя пофиксить? Неужели, сука, это сложно? Ну, я уверен, это сложно, но если они захотят, они это сделают. Почему они это не делают? Ну, пострадают игроки, блядь, каждый турнир. Certainly have to push potentially between Codex and Quarry. This is a very difficult rotational path. There's a lot of sight lines that could be leveraged against Подруга перепиход, ну, тип того. There's Game Lord on the northern end that you have to worry about, because crashing into them, we know how strong they can be, right? And there's a full force Game Lord, all four of them alive. You do not want to be messing. Yeah, I think for Game Lord as well, it's one of those things where, you know, they hold such a good position at the moment, but at the same time, because you are surrounded by teams here, it does become a little bit dangerous. So you have to now start to look out beyond the swivel, make sure you're looking around, checking out where they're from, perhaps predicting. Я, конечно, все понимаю, но это я не понимаю. Это типа страта какая-то новая? Только за доставку 59 рублей. Playing earlier, John, doesn't give me the biggest confidence in the world, especially kind of just jumping around, keeping it lackadaisical as they moved over towards boot camp. You know, as a team in boot camp, the fact they left quite early was surprising even to me. But yeah, they were just completely out in the open, which was slightly disappointing. It's not the game lord I'd like to see, but they still can prove me wrong. Muerte with an angle down over towards X team. Potentially a truce on the top of the hill between. Вечер, в смысле, что вечер? Угу. Куда-то за зону вообще уходят? Они по правой хотят сыграть, я понял. Поняли, что через карьер не пройти никак? А или что, или нет? Или они пойдут пушить? Что, они пушить поехали? Алло, вы чё? Алло, блядь! Там повезло, блядь, что этого нахуй зомби нокнули в спину. Смоки сразу, смоки. Ну смоки, блядь! Доставка 50 рублей. А, да нет, да по-моему всегда доставка 59. В Москве, по крайней мере. А то дороже. Ай-яй-яй! Ну куда ты, блядь? Побежал, просто ни смоков, нихуя, просто какой-то один дырявый смок кинули и все, ну пиздец. Ну что это такое? Yeah, really accurate spray coming through from Beg for Mercy as well there with the 3x on the M4. Deadly on maps like this where you know you're going to have fairly close range. Смотрите, какая дырка. So you drop the 3x on, you get some. А, тут уже в спину, я понял. Ну все, ДМР ББ. Мне код зон опять. Нету смока, а это что лежит? Это, наверное, мне кажется, да? Смоки через 3 секунды улетают. Ну, они просто их вообще не кидали, понимаешь? Одно дело, когда ты пытаешься их кинуть, но они их просто вообще не кидали. Там 2 нока лежит, они стоят, типа смотрят. А чё? И кинули смоки, но смоки кинули ультра уебищные. Как в квартире НГ? Нет, еще не НГ, сейчас будет НГ. Вот теперь НГ. Эпилептикам привет. Остальным соболезную. Нет, все-таки спокойно чуть. Ну, зон дефолт, блядь. И кем центрально никто не занимает. Это просто сейчас залететь на Йола. Down and fairly central. All of those teams to the west side of Quarry can take a little bit more time now. Если матик АФК. Меку ты хотел сказать, а не матик.
do want to get in. At the moment, there is a compound that could prove to be very, very valuable in this next circle on the middle junction blank, where those three roads meet. There is a compound there that currently nobody occupies. If a team like Codex or potentially even Game Lord send on in, it could prove to be very, very valuable. But then again, all of the teams around you are going to be... Они вообще ангар не чекали, что ли? Просто, ну, хотя бы в скайпе постоять секунд 10, посмотреть прям очень тщательно. Я думаю, там можно было бы спалить. Они бы показались рано или поздно. Main priority is to sweep this eastern side where teams have to swing over the top of Quarry. They're provided a lot of safety just by that swampy marsh of Quarry itself. So I think Game Lord's pretty comfortable in this position. Most teams not looking to take up that spot towards the center just yet. Maybe waiting for the next circle. I think Zone 4 is really where you can start to maybe commit to a position. And, you know, if it moves away from you, tough luck, but at least you tried Zone 4. Now, Game Lord still taking shots downwards, and I think that's Team Doom taking a couple of knocks their way. Well, the open. Привет, принцесс. Какая карта? Третья, Санук. Looks fairly unresable, I have to say. To cross the way, they're not able to suppress that sight line. They might have. Они пушить поехали или что? Не понял. Конечно, могут. Нет, они не могут. Конечно, могут слева сыграть, не? Мне не обязательно туда в кем идти. Я если дать ног, почему бы нет? Учитывая, что тут два чела всего. Still, with a tap shot, you have to be really accurate. M762, a little bit more difficult to control, but that will hit hard. But again, I think for most of these players, they're looking to hold on to these M4s for that late game where you just want to get those decent sprays from afar. For the esports, you see them all holding on to them now. I think that is realistically the main thing that most people go for. You see the QBU, though, M762 has been picked up by Death Machine. Not sure if that's the case. They weren't able to find all the loot that they were looking for there or just preference. But we'll see, because it still could come into effect later on. DBS, though, still in hand. I love this change. You know, certain players of the team picks up the DBS to just prevent that close range. Так, Нави. Ну там юники на горе стоят фулкой. Нави в буткемп по-хорошему забежать хоть как-то. Потому что, ну... Ай, блядь. Хотя... Если сейчас попробовать просто вдоль берега пройти на дурака, просто, блядь, на Йола, можно успеть в Файнанс забуриться. Это будет, наверное, самое верное решение. А юники сейчас, скорее всего, просто в кемп спустятся. Вот в этот. Только игр 6. Не знаю, по идее, у Нави в спине, ну, они же видят, что зона закрылась, что там уже, по сути, никто не будет играть. Можно попробовать тройнуть. По берегу пройти. Если 5 игр, 6 игр? Или что? Или 5? А, 5 игр, все, тогда пон. Тогда пон. Шесть в финале будет. Спасибо. Перерыви гитарку? Да ну нет, ты чё? Гитара только на Твиче. Перерыве могу за парк расчехлить. Ливик будет в финале. The push is in. This should be a flush with the Tommy gun. I don't really think that Novalo never gets out of that one. There's no one close by. Akashi popping some shots to maybe give themselves some rest. Ну, судя по тому, что Нави... Так, здесь вообще какая-то, блядь, неразбериха. Так, ну выпад резкий сделай ты, блядь, да как... Ну ты же видишь, что ты его раздамажил, просто сделай выпад. Да, давай! Блядь, что ты... Я думал, он сейчас себя еще сожжет и тиммейты дальнего. Пиздец. Вот был Рафлан был.
to move around the corner and get the final flush, and that lack of trust led to team elimination. Ливик, да, Ливик. Санжар, именно Ливик. Я тоже в ахуе. Fairly good spot to play around with on that Так, у меня, походу, курьер приехал. isolated compound towards the north side with the crossroads. Do you really have enough to hold on to it? Shots in, Unicorn to love. Handled as well. ARB champions doing very well in this scenario. They are now racking up plenty of points from those eliminations after that squad wipe. Over on a fairly central part of the compound, but now the circle shifts southwest of it. This is where it's difficult to lead. Yeah, you are starting to struggle just slightly. Codex is out towards the team. We'll start to move back again. You're a little bit worried about where a lot of these teams are placing, and like you said, with that shift, John, it is just in the middle of absolutely nowhere. Very difficult to work around that route of egress. As teams bide their time, but they do not have a lot of it with this zone pushing everybody in. Rez trying to Че пропустил? could prove to be vital in this scenario. Не, Нави все-таки решили вообще с другой стороны сыграть. Но это конечное, к сожалению, для них. Так же, как и для всех команд, которые сейчас находятся в стороне дороги. Меку также сдох, как в первой катке. Он просто типа, ну, АФК за зоной. У него, походу, что-то то ли с интернетом, то ли с мобилой, я хз. То ли игра хорошая. Так, кодексы фулка. Юники фулка. У нас, походу, финалочка будет кодексы юники. А, стоп, нет, нихуя. Там Кицун еще на перехиле. Нави еще не все. Сколько там аптек? So potential there for a little bit of a heal off. You've got a Kitsune as well outside for Na'Vi, as well as Ruthless Esports. Что рановато он, по-моему, аптеку начал хавать. Codex, though, been silent eliminators of the lobby. Really just kind of slowing it down from the north. Там ХЕ манекена была какая-то, я что-то пропустил. Ага, ага, ага. Ну, про Вита есть инфа. А что он делает? Зачем? Зачем он пикает? Еще больше инфы дает о себе. Сейчас хаешка просто слоет. Кицуна покажите. А, или Кицун все уже, нет? Ебать. Космический вахуй просто. Раз, два... Ну, еще, да, еще два сольника где-то. Хаешку от манекена пропустил, ну, блядь. Тебе нельзя уходить. Нихуя себе. Этот персонаж еще не открыт. Он большой, по-моему, не успел бы заюзать. Вообще Кицуна фул игнорирует, я не знаю почему. Типа не показали ни разу его. Сколько у него там аптек? А, вот. Спасибо, блядь. Последняя. Ну, не дойдет уже. Он может сейчас попробовать нокнуть кого-нибудь с добивом. Ну. Ну, блин. Ну ладно. О, манекен, манекен, тихо. Так, ага. Так. Ага. Дэмэдж есть. Ну-ка нет. Ой-ой-ой-ой, какая сейчас хаешка может быть от Кэпи? Какая хаешка? Ну, бля, а почему нет дэмэджа? Где дэмэдж?
Все, пока, пацаны. Найс. That first knock could be good news, and if happy, Еще одна туда же, move давай. into position Бам. and get some А что там за capitalization. текстура, я не понимаю, блядь. Там камень, что ли, или что? Three barrels pointed your way, it's gonna be hard. The circle, south shift. Что-то манекен поверил в себя, побежал. И тофи за зоной. Один в один, по-моему, не остались? А, нет, стоп, 3 в 1. Че, они всего один нок дали? Мне казалось, что юники больше ноков давали. Блять, там чел еще на тачке. Take a miracle for TakeAim Gaming to bring this one back. Ну, поздравляем манекены и компанию Difficult. Wadea с топом, а юников с топ-2. НТ. НТшечка. А что, манекенчик? Ну, говорят, что без задачи стреляет, но, если честно... Ой, тут без задачи. Без задачи Хавлик стреляет. Манекен хаешки кидает, говорят, прям. Гугл какие. Ну, не я это сам видел, что хаешки у него вкусные. Читает игру просто. Читает игру. It was a very, very well coordinated game from Codex Game. Game that last circle with 4 alive, especially from what was a very clustered position as well. It's not easy, John, but they made it happen. They're able to pick up those final eliminations for TakeAim Gaming. Перемотай и чекни игру манекена в last эпизоде. А чё там чекать-то? Он ничего не сделал. Что тут смотреть? Ну, он просто фланговал справа, играл. Ща. It's chill, you know, he's gonna get a lot. Ща. Eliminations is really, Ну, алло. Not gonna have Ну, вот он. the best of luck here. Kitsune Сидит загнул, у него камень хороший, on чё. RV. Он ничего такого сверхъестественного не сделал. On the northeast side. Seems to be a little bit in better shape right now. right? I mean, it's Так, вот он идет фланговать лево. Он просто один идет на всех. just because you have to, right? Na'Vi do go down. Codex has the hill. Там камень коварный. Send some players and money can down towards Ну, the чё? south to try and take an off angle and TakeAim Gaming the best they Бля, can вот do Хэппи is здесь мог столько всего, the smoke train, столько грязи наделать. off on that northern side. Codex a little bit split. Money Просто тиммейты почему-то не подсаппортили с хаешками, он один все раскидывал. Не знаю, туда просто 3 гранаты закинуть в линию и все, пиздец. target. That first knock could be good news, and if Happy can move into position and get some capitalization. То есть, типа, это был 200 move IQ, ой, 200 move IQ, 200 IQ буф, что, типа, Хэппи их здесь байтит на себя всех, а все остальные по правой, что ли, идут? There might turn Ну, что-то хз, есть же инфа, что минимум двое уже в смоках. То есть надо просто закидывать туда. around, but with 3 barrels pointed your way, it's going to be hard. The circle. Здесь Майнд должен был перестреливать. Я хуй знает, что с Майндом не так. Смотрите. Он пикает. Вот смотрите. Вот он тут должен был сейчас попадать в манекена. Он не попал ничего. Манекена вообще нокнул как-то. Еще у нас охуенно работает режиссер, блядь, спектаторов, что показывает то, что нужно. В скобочках нет. Potentially struggling here. Excellent shots coming through for TakeAim Gaming. But can they keep themselves alive? They are not in this circle. That position is still in the favor of Codex. Ну все, а? Манекен ничего не делал такого. Просто типа Майнд его не перестрелял. Вот и все. Maybe not priority, but it certainly wasn't done as effectively as maybe they would have liked. We're going to go over to the desk, I believe. As my light luckily cuts out just then. Oh well. We are going to be heading back over to the desk to break down the game and just what we saw over on that Sandhawk. Они все это время пиздели, что ли? Ё-моё. В смысле радуется за него? А что он за него радуется? Что он выиграл, что ли? Ой, как же жарко, пиздец.
we did see a lot of healing off there towards the end. We saw, was it Kitsune coming in for Navi? Не, я с Рома уже давно разъехался, уже, блядь, уже полгода назад. Yeah, and we did see TJB get hot dropped in Same actually by Demuerte, and they got instantly squad wiped in what, 15-20 seconds. So no heal strat for them, unfortunately, but there were a lot of teams, you know, tried to play around that one, which we're not really surprised. It is Sanhok, it is still meta, so teams are going to try and play around that one. But hey, looking at Codex, they drop in Painan, they go for the hilltop almost instantly. Да, чё, почему? Чё вы так все негативно? Мне поебать вообще, кто там что думает. On Codex. I mean, they had a head-to-head fight against Tag at the very end. A little bit rough. I think it was like 1 or 2 knocks we saw come through, Max, if I'm not mistaken. Бля, у юников 1 килл всего, ну это пиздец. У них же была супер агрессивная позиция. Ну, не супер агрессивная, но такая, типа, возвышенность, назовем это так. Еще до того, как они перебежали на эту гору. Где там гробутки. И они всего 1 килл сделали, ну что-то такое. По СНГ каналам PUBG, ну, потому что у нас сейчас с региона ФК, поэтому у нас официальных нет трансляций. Есть только вот такие рестримы. Ну и то, чтобы рестримить, нужно разрешение получить. А Мэды тоже, конечно, херово сыграли здесь. Still, the information game was strong for Tag, but the finisher was just not there. Yeah, I think the thing that Codex, what really stood out for me was the kind of barrier in which they created on that southeast side. If you think about, like, they had to deal with the potential of VP, X team trying to kind of crash onto their position as they did create this wall, and that's not an easy thing to do on Sanhok. Да не, если там что-то есть, там у Манекена, кто там еще, блядь, Хавлик. Если там что-то есть, то здесь вы это вряд ли сейчас увидите, потому что, ну, поднялась шумиха, везде это все обсуждается, сейчас это чуть ли не самая обсуждаемая новость. И чел такой, а поиграю-ка я с щитами. А поиграю-ка я с щитами на ПМПЛ в первый день. Вот, мне кажется, это было бы супер тупо с его стороны. Если там, допустим, даже там что-то и есть, то это здесь вы этого точно не увидите. По крайней мере, на стадии лиги уж точно. Не знаю. Ибхо. Yeah, I think that these last 2 games in particular over Miramar in this game, I think they clash with some of the TI teams. So, like, в финале, может быть, что-то будет там нереальное. А, во, это конечно, да, вот это была, которая ВП похоронила, план. Дефолт пон. Что с Меку? Мне тоже интересно, что с Меку. Yeah, and obviously, again, to remind you guys at home, like the biggest change in this season is the Что у нас 2 катки осталось? points that you get to keep, depending on how well you do in each phase. 20 points if you place first out of the end of the whole thing, that phase, and those points stick with you into the finals. So that allows you, if you're one of those teams who can do exceptionally well here in all 3 phases, to have. В Википедии Вита вообще нет кодекса. Ну, Википедия это же не официальный источник. Это скорее такой, типа, серый, подпольный. But you said some really important things there, Jason. Че, курить, что ли, пойти? Sometimes. Let's look at Codex, though, and the player stats from this match. Again, get an idea who's really standing out for the roster in particular. Because we want to know who the stars are. Ого, ебать. Амар. Вот так вот. А я думал, лобстер, блядь. Да, это плохо было. Все, ладно, я курить. Сейчас буду. He was really trying to keep everyone at arm's length, kinda. And also, they were, even though they barely moved this entire game, right? I think we can all agree they went to Painan, then instantly for the hilltop, and they just barely moved. They were making sure they were not going to be backfilled by like X team, and I believe also another squad came in early. Maybe was on the Doom. south. Yeah, there was another team coming in, but they really were making sure that they were not going to be able to lose that position because it is a good spot. You could somewhat compare it to, I would say, a smaller version of Potato Hill, where you need to have good communication to make sure no teams can crash and overtake that spot. So they were proactively defending their spot, which is great to see. And then, of course, when you can survive as a 4-man in a spot like that, the win normally should come your way.
No, very good. And I think a lot of the teams trying to come off of the north side of these circles, they have things to contend with, like the road, which eventually all of those teams are going to try and cross around the same time, and then there's going to be crossfire. They're going to take each other out. By the time Codex finds their position and holds that southeast side, they're contending with wounded teams across the board, and it's easy for them to be able to convert the win from there. Okay. Well, we're 3 matches in, gentlemen. I want to actually take a look at the overall standings to see where the teams currently stand at the moment. We don't need to look at this every game, but I think it's important to get an idea of who's really carrying things through. And you can see Eastern Stars first place, good amount of points as well. That looks like about 15, if I can do my math correctly. Obviously, a big fall off with how well Eastern Stars have done in the first 2 matches. But the thing is, with it being this early on, you can see like one chicken dinner will generally shoot you up the leaderboards anyways. I mean, the fact that the top 4 teams only play 2 matches, too, that's a really big outlier for me. Like, they've got 1 less match played than most of the teams in the lobby. So we actually, we only have 1 team here with like 3 matches played. So I guess the other 3, or the other, how many it is that played all of those, like are currently on the second page, which is very surprising. So really big dominance performance on those teams. And look at that. All the teams is 3 matches played on the second page. Like that's very unexpected. Knowing especially got like teams like Virtus.pro, ARB Champions, De Muerte, TJB down there, that's a really big surprise. Yeah, quite uncharacteristic. I'm interested to see Virtus.pro's games later in Erangels, personally. I mean, their first Erangel that they played things out, there was a lot of eliminations there, but of course then they got caught on the beach and it's difficult for them to really make the transitions, right? So I'm excited to see how the days go on and some of these teams down towards the bottom that have had a bit of a rougher time. You know, let's see where the kickback comes in the later days. Yeah, and I think that's The guys were saying, Virtus.pro, want to see if they can do a little bit better here, and that is what I want to see as well. I think the fact they were able to survive for so long as well on the previous angle is just a testament to their ability. And hopefully without this kind of circle again, maybe they can do something. Hopefully, yeah. I mean, it was a pretty tricky circle on our first angle, but we're going again, and we will see a different circle. Well, maybe not, but statistically, very, very unlikely that we'll see the same circle. And one would hope that we get a little bit of variation here at Western Europe PMPL. But once more, we go into the skies. Well, I am sorry, John. I cannot currently hear you. You are just too beautiful to be heard. I am so sorry. No, I think the stream could hear me, but I don't think you could hear me, unfortunately. Oh, now I can hear you. Yeah, Brilliant. that's right. Yes. I clicked on the button. Back in there. I clicked on the right buttons, blank. It's all good. We're safe and sound. It wouldn't be a PMPO without mic issues. Well, yeah, but not usually you, John. Let's put it that way. All right. Usually your vocal has come through crystal clear and crisp. But we are having a very central plane path coming up through Sosnovka to Pachinki and over towards shooting range. Severny definitely available here, but I think it's majority of Milta, Shelter, Prison, Yasnaya potentially, and maybe some apartment drops towards Rosakan School. Central plane path. Looks like a couple of teams out early down on the south side. ARB champions maybe dropping short towards the military base, and Unicorns of Love sending out a bit further towards Novo. X-Team dropping over towards Farm, Milta sort of area. We'll see where they choose to land, where they choose to call their home. We will see exactly where they head over towards. ARB though, and Unicorns of Love, I think Unicorns of Love are going to head over towards Novorossiysk. Extremely strong position, stalwart, one of the powerhouses over to SEA do pick up this one. It does provide you with some slight issues, John, when it comes to those rotational paths later on, but it gives you some great loot early. And I think if you want to play like an edge play style, you know, this is... Так, но Меку не вылетел. Спасибо, блядь, папаша. But I think with a lot of teams heading over towards this eastern side, could be difficult for them.
Shockwave have spotted an Eastern Star. So this time around, just finishing the job there, pistol in hand, will be enough. The hot drop on the vehicle is always difficult, right? If you see another player there, you are taking that coin toss sometimes. And Eastern Stars, this time around, it does not come up heads for them. У Исти, да, -1 только есть. Да, вот второй пошел кто-то уже. Не, чел. No way. Второй минус по Исти. Поход без тачек были. Ну, типа упали, не нашли. Я странно было сюда падать. Не особо спаунов много. Пинг пиздец, нахуй так играть. Ну, вот так вот. А что еще играть? Как еще играть? Если по-другому нельзя никак играть. Приходится терпеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Там вот по голове бы залетело. ВСС не тренил, потому что надо упреждения больше брать. У него же, блядь, девятки. Не ж летят хуй знает сколько. Just trying to cause some problems, but Nightmare, though, I think he is the main guy to look out for here. He's got a little bit of an off angle. Get wrecked. Understands that potentially he is now being surrounded. It's an interesting one. Unluckily, sorry for X Team, they don't really have much loot to speak of. And now in the buggy, you're quite exposed on the back of that thing. Get wrecked with the M16 single shot fire. Cause a problem for X Team. They're a bit too speedy. Nightmare on foot across the fields. Should be fairly safe at the moment. X Team, you're right, they are speedy. They have got away with this one. For Romanian men, not so lucky. Что еще рыбы предлагает? Я предлагаю всем в чате приехать ко мне и жестко набухаться. Такой флекс устроить. Decent stars though, now down to just two, like you say, John Keme, Kapahala remaining. But Kapahala, you know, as a solo, he probably does a lot anyway. Trazen, though, Ну, если ты ЗОЖ, блять, не знаю, тогда тебе делать нечего. Соболезную. Just waits in the midst. It's nothing, but I think he's been spotted now. Should have done. There's the hop out. There's the easy raz. And there's the Mataz, which will be Trazen going down. The Razmataz. Trazen out. Shockwave. You know, you get the Джей своим бухлом, ну а как же? Адрес. Seems like a lot of these teams just aren't finding their position in the circle that they want to head over towards at the moment. Have to make some strange movements. I thought the playing path was quite kind, actually, personally. Narvi up towards North George with Kitsune and Severny at the moment. There's an earlier rundown, a replay. From TJB. Shockwave with two players. Они только лутаться приехали? Он. X team. They managed to get out of their early engagement and actually take up a lot of position in Milta on the mouth of the bridge. So potentially conflict. Я так понимаю, ДМРы пропускают эту игру, потому что я их не вижу вообще. Ну да. И кто еще пропускает? ВП? Ой, ВП, да. Адрес метро Люблино, работаем. Что у меня с битрейтом? Не знаю, нормально, 8000. Могу больше поставить, если качество говны. It's not the position where I would like to see them going. Come on, guys. It's not going to Sosnovka, lads. You can hold the Western Bridge, though. I'm totally fine with that. Скажи, как отжимается пьяный Карелия? Бля, не уверен, можно ли такое вообще показывать. Я думаю, можно.
Do Unicorns of Love break down this Я, по-моему, way as показывал well, уже даже, right? не? Do they go, do Unicorns of Love go to the east? Сейчас найду ridge, только. try and push through towards Milta. They should have seen a lot of shoots head out that way. I think it was about 3 or 4 teams actually dropping around that sort of location. They should have that sort of inkling, right? They'll know there's a lot of teams. The question is, how many did they scout going out to the west? Yeah, it's all about that information game early, especially with a central circle like this. You really do need to keep an eye on where these teams have drops, when they drop, so you can have an idea of where you need to rotate, because it's this next circle that Эх, где же это было, господи? certain is going to be a hard shift. So you really will need to know exactly where the teams are. Ебать, я что нашел? Секретная ротация Канины Пауэр. Вот это да. Еще той самой Канины Пауэр. Unfortunately, considering their unlucky early start, with the speed at which we are rotating in teams, you are losing members, and you have to quickly figure out exactly where your drop spot's going to be, depending on which groups you're playing in. Бля. А там и там Акзер, блядь, с Гонзо лежат, обнимаются, ебать. Не, я не уверен, можно такое показывать. Forays out towards Rosok, towards that sort of central, sorry, towards Pachinki, central sort of area on the northeast side of it anyway. Там еще ролки стоит сзади. А, вот, кстати, нам его сейчас показывают как раз. Unicorns of Love. Still a Novo. Yeah, they've not needed some movers yet. I think that waiting for this next circle is not a bad idea from them, John. Purely because, you know, waiting for the next circle, you're going to have those teams that might want to gatekeep over on the eastern bridge have to leave. At that point, you know, then you can start to play the edge. I think with taking a position like this, you are committing to an edge position. Перезарядка не вовремя была. Over towards AKM Gaming. Ой, блядь, ну как так? Ослик морковку увидел. По-моему, это было очевидно, что его раскатывают. Пиздец, я порой так угораю с игроков, которые байтятся на раскатке и вообще, ну, типа на один таргет. У них просто реально вообще мозг отключается полностью, они такие: о, стрелять. Они не видят то, что сейчас, ну, типа, пока их чел раскатывает, там кавер будет стоять. Они не понимают этого. Полсторы, Денис. Ждем манекена в нове. Корексы, кстати, заебись заехали. Мне нравится их сплит. Прям такой пацанский. Да, Меку двигается, оно живое, блядь. Оно играет. Fairly alright for them at the moment. Crypto still yet to slinky back up on the back foot. Rear guard there. Na'Vi on the north side. This time around, they are out to the blue. Black, you'll be pleased to hear. All 4 of them as well, notably. They are going to be on the northern side. We follow that. Стоп, они в Мильту заехали или что? Так. Я назад мотну. А, да? Нормально. Ой, в Мильту, блядь, рожок. Я попутал. Я думаю, они сейчас будут выходить. Потому что многие бы просто вышли. Они как, бля, как коршуны просто кружат над ним. Бедный чел просто в параше зажался. Китайские истребители. Ну, вроде просили, там у медов проблемы какие-то. Интересно было бы посмотреть сейчас. Смольки добили. Бля, ну чё вы это показываете, господи? Покажите что-нибудь другое. Ну, выпушат они этого сольника в будке, ну чё? Ну не заклачет он с вектора здесь. ВП не играет сразу онлайн? Да при чем тут это? Весь онлайн на других стримах.
У меня чисто так. Three, but with 2 eliminations. Нави откуда играет? Слушай, я не знаю, откуда Нави играет, но они, скорее всего, на будке где-то сидят. Of all of these squads. По-моему, Have yet to cross the west какой-то западной... Ой, в Восточной Are Европе они leading где-то. as the Mad Bulls have got positions, as you can see on your screen. Easy, potentially under pressure here. Привет. Ну, привет. Zarek just moving away. Doesn't want to take those shots. А, и в Сербии, да, точно, да. They know someone up on the high ground, likely to have А, там реплей показывают. to do a lot with it. А что-то Монки как-то опрометчиво заехал сюда. Slips on a banana and easy will take him down. As quick as that. Simple. I think Mad Bulls wanted to cause some problems to Team 2. Который фланг ебал ротация. A bit too on it there. I think they've been spending a lot of time around this area. ARB have been waiting to make a move upwards, but locked in by Team Doom with the lighthouse as well. It's difficult to get yourself across that bridge. Угу. Ну, вот сейчас кодексом надо свой Big Dick сплит этот отдавать. И, наверное, стакаться всем в отель. Хотя нет. Или да, блять, сложно. Вот либо в будке стакнуться, либо в отеле. Ну, в отеле я имею в виду, вот в Титанике в этом кемпе. Наверное, лучше в кемпе, потому что с него проще будет разыгрывать. Потому что, ну, ты с этой будки потом уже не уедешь никуда. Только если под берег. А на берегу сложно будет играть. Наверное, все-таки в кемпе лучше стакнуться. Ну да, вон они поехали в кемп. Я не завидующий СРБ. Хотя, в принципе, я думаю, что не смогут проскочить. They fully stayed in the blue to just try and guard that rotation. Game Lord actually not too dissimilar in this scenario, but the Eastern Stars are allowed some respite from the blue, are allowed a little bit further in. Нет, тут не супер вики, тут просто отборочные, а потом финал. Они решили, по-моему, отказаться от супервиков на этот помпл. И по косарю бачей не дают за победу больше. Просто, по-моему, по 4700 или что-то такое там. 4 с копейками команда гарантированно получает, вне зависимости от места. А там уже, чем больше ты на групповой стадии играешь, тем больше ты лутаешь бабок. Минус супервики плюс ливик, да. Я не знаю, сколько будет идти, если вы сейчас мне подскажете, будет вообще круто. И в какие дни? Какие дни, самое главное, мне надо просто вообще по-хорошему рассчитать все на месяц вперед. Типа, с какие дни я смогу рестримить, в какие дни я не смогу рестримить. Но буду стараться во все дни рестримить. Если что, просто в ТГ заходите, у меня... Я вон закрепил в чате ссылку на свой ТГ-канал. Типа, буду там анонс стримов давать. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь. Бля, Меку опять! Да что такое, ёбаный бобаный? 4 игры подряд уже, 4 игры подряд, понимаете? 4 игры просто человек не может играть. Просто, блядь, не может играть. Что за хуйня? Что за пиздец? Нави просто втроем играют. For many men just want to survive here, but Nexus Gaming might not be so lucky. Team Doom finally leave their nest and spread their wings up towards the top of the hill, but Pioneer have other ideas pushing in from the western side. 2 players from Team Doom down, and in comes допушат? Не допушат? Допушили, хорошо. А, нет, стоп, один еще остался, нормально, повезло. Сейчас просто если бы... Не, уже не поднять. А, зона есть, все, хорошо. Я думал, что зона уже, вот, типа, она пошла, и он уже не поднимет его. Сколько здесь есть зона? Так, прок у нас опять на кодексов, хорошо, хорошо. И мэды заехали в будку, вообще все идеально. Все идеально. Кого высадили только что? Меку? Или кого? И, кстати, смотрите сюда внимательно. Сейчас арбузы свободные, можно заехать в арбузы. Все как идеально складывается, да, для 3 команд наших? Надо просто почекать хорошо.
В смысле, Меку не высадили, он же вроде от зоны, не? Там в киллфиде выскочило, что умер outside play zone. Хотя мы бы его нокнули, а зона просто доела, я хз. 3 недели будет лига, а потом финал. В какие дни? Можешь сказать мне, пожалуйста, точно, если тебе не сложно? Я так понимаю, типа пятница, суббота, воскресенье или как там? Сколько вообще дней игровых? В неделю. А, его выселили зон доел, пон. Да виков не будет. Супер викендов нет. Здесь просто одна лига играет сначала групповая стадия, потом финал. You know? Or not? 5 дней в неделю. Ебать, как же дохуя? 5 дней в неделю, это пиздец. Это получается они с пятницы по четверг, ой, по среду играют или что? Четверг с пятницы, ой, среда, четверг, выходной. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Они играют. Среда, четверг, выходной. И потом по новой. Ну, это если, по идее... Если так, как вы написали. Команды в группах будут меняться. Я не понял, кстати, почему пионеры решили не от арбузов сыграть. Арбузы вон вообще мэды заняли. Нихуя себе у мэдов сплит. Так, а дальше что? Тут же open. Ну, не знаю, если здесь можно как-то еще чуть-чуть пожить, я бы просто почилил сейчас на месте пионеров. Просто АФК. Если можно поваляться где-то. В противном случае ехать выбивать какой-то из домов. Хотя бы один дом отжать. Ну, просто я не вижу другие варианты здесь. Да нет, да просто кодексы меня услышали, когда я сколько там, 3 зоны назад сказал, что им надо в этом отеле застакаться. Ну, в кемпе я имею в виду. Похуй, что они уже отыграли. Какого цвета ямы на карте? Никакого. Наизусть учи их. Запоминай, катайся. Ну, бывают, конечно, какие-то там ямки, которые прям, ну, ты открываешь карту и видно, что там рельеф какой-то, ЛГ есть. Некоторые можно так найти, а в целом просто катайся и ищи. Первая неделя, 6 дней. Числа, которых играют. 26, 27, 28. 34. Ебать, как же плотно. Yeah, just with the amount of hardships this game, like it's very hard to predict where the circle is going to end up. And playing Sharkfin, I think for ARB, they were just trying to set up for a win, essentially. Так, первая неделя 6 дней, подожди. Но там же 26, 27, 28, 2, 3, 4, это уже не 6 дней. А, пон. Все, теперь пон. 26, 27, 28, 2, 3, 4. Это первая неделя. Вторая неделя, 9, 10, 11. Потом 19, 20, 21. Это вторая неделя. А третья неделя это 23, 24, 25, 30, 1 и 2. Все, пон, спасибо. Я себе прям даже скопирую это. И на рабочем столе куда-нибудь ебану.
Biding time. Zone 5, and if Crypto can outrun this blue zone, he will be okay, but it's a mad dash. It's difficult. He needs to pop a heal, get that first aid on board. Buggy reposition from Rollkiss, brings them a vehicle. And that could be pretty useful later on. Nexus eliminated. Looks rough for game От души. though, but luckily they're able to finish off А, зона опять на кодекс. Бон. with the AWM. Дефолт пон. You're on 70%, 75%. You do not У пионеров, кстати, тоже все хорошо. high level vest or high level helmet. Здесь можно еще как-то посейвиться. Медов не пустить, главное. Tackle you down. So hopefully that comes in clutch there for Game Lord. Next circle though. Сейчас, если они медов не пускают, то, ну все, уже с этой стороны никто не поедет в них. Вот этим всем им только в кемп крашить. Отжимать какой-нибудь из домов. Тут других вариантов нет. Вон, юники тоже поехали. Сейчас очень весело будет в кемпе там. Тут просто проблема в том, что машин ни у кого не осталось. Я про Йолов. А, нет, стоп, там есть тачка одна. Ага. А что-то они просто на ноге так бежали. Так, манекен нокнулся. PJ в ответ. Манекен с добивом. Все, минус юники. Со всего одного манекена потеряли. Гроза, конечно, повезло, что здесь гроза на такой дистанции. Она вообще должна сейчас разъебывать. Ага, вот, все. Гроза не контрится, сори. Ну куда? Ну, пожадничал. Ну, они ж не денутся никуда, отойди похилься. Как называется кемп в кодексе? Да я его просто за Титаник. Типа кемп с Титаником, с отелем. Looking to take down players as they crash, but there's Rob's instant. That's the body shot with the AWM to take down at least one player on the knock. Looking for a few more points, but Codex so far, what an impressive push away of both TK and Gaming, and then instantly Vito straight towards the rest of the team there from Unicorns of Love. Wonderful stuff. Piona though. Ну, сейчас Некзона решит все. Как же мэды живут? Как же они живут? И Гелорды все? Топ-3 для мэдов будет, скорее всего. Финал 7-9 октября. Спасибо. Там 3 дня, получается, будет, да? Топ-12 команд в Ливик. Вон. Ну да, кодексы должны забирать тут. В Бразилии один день финала, а сколько игр там? Не 4 и не 5, надеюсь. This team that rolls towards you. Rolling a little bit further in, PNL backed off the corner. Level 3 helmet, level 2 vest right now. А чё по правой никто не хочет выйти? Кодекс, алё. Не знаю, я бы, смотрите, сейчас что сделал на месте PNL. 2 смока вот сюда кинул, закрыл бы вижен и пошел бы направо вот сюда. Просто обходить бы в угол их. Сейчас чуть отмотаю. Так, пошла уже инициация от кодексов. Привет, Коль. Слушай, я не знаю пока. Под первый день видим, у Меку вообще какие-то технические, блядь, неполадки в каждой игре. Давай мы хотя бы одну неделю посмотрим целиком, потом уже будет видно. Минус Хавлик сейчас будет. Что это за хаешка? Это что это вообще такое было? Он же знал, что он там за камнем.
Типа, вот эта хаешка, она могла сейчас просто этот файт, ну, решить. This is very well played from Codex. Even though p1d1 had the blue, the zone itself, it's Codex who are just slamming p1d1 into the side of the blue itself. It's very difficult for them to find where to go, and Folly's just running circles around them. Nades being sent back and forth between these two teams. Бля, ну пионеры ошиблись, то, что спассивничали слишком сильно, когда файт был в кемпе. Когда у кодексов был файт в кемпе, пионерам надо было ближе подойти и отжать ближние камни, которые, ну вот типа там находятся. Вот этот, вот ниже еще которые, чтобы кодексам вообще ни малейшей возможности не дать выйти из кемпа. Они просто проебали момент и... Ну еще неизвестно кто кого. Но можно было бы избежать все эти проблемы. Ой-ой-ой-ой. To try and get a little bit of retribution. They need these knocks, but Folly taken down as well. It's just Vito. What can he do against? О, нормально, он ему повесил 2 ебала. Куда ты летишь, дядя? Куда ты прыгаешь? Ну куда ты прыгаешь? Давай мета бизон плюс дробь. Не, бизон вообще топ. Так-то. Там патронов дохуя. Там 54, по-моему, патронов или сколько в бизоне. Что такое? И в целом, ну, на двоих вообще хватает. Тем более у него скорострельность нормальная, и он в упоре... Ну, в упоре он так-то тоже неплохо. Just a rugby player slamming p1d1 into the wall. They move through the smoke that was set up beautifully by Codex in the beginning, by the way. Great use of utility, and that's what happens when you have the aggression. You can continue to loot there, John. Pick up everything you need for the final fight. And Codex just was not waiting for teams to come to them in those last moments. You love to see it. I think the main thing we've got to talk about is the fact that Codex, yes, sure, they took a great position at the beginning of that game towards that compound. Буквально на опыте. Да, на опыте. Да там вообще какая-то неразбериха ног была. Там то одни сначала играют, потом другие не играют. Одни не успели визы сделать, третьи еще какая-то хуйня. Я просто уже сидел с таким ебалом лягушки каменным, думал, блядь, когда же уже начнется этот ПМПЛ, чтобы посмотреть наконец-то, кто в итоге играет, а кто не играет. Yeah, I think overall though that's a good game. Codex kind of coming out of nowhere for me at the moment. Money Ken, decent stuff. Vito definitely been around for a while though, and to be quite. Так Ливик играется только, по-моему, когда там играется Ливик? Сейчас надо далеко открыть. Он играется только на. Так, стоп, день 1. Я что-то нихуя не понимаю. А, Ливик играется на 6-й день. Вот, на 6-й день. Стоп. На 6-й неделе. Я нихуя не понимаю вообще. Его играет... Так, надо разобраться, подождите. Всего у нас, получается... Блять, а сколько я там смотрел? Господи, где этот у меня текстовый? Вот он здесь. На мониторе. Так, так, получается, раз в неделю... ну 3 недели они играют, да? Я затупил. Пу-пу-пу. Все равно нихуя не понимаю. Все равно нихуя не понимаю, чуваки. Топ-12 недели идет на Ливик. 30 игр каждую неделю, 31 Ливик. И топ-12, получается, играет Ливик. Чтобы дополнительные поинты, да, заработать? Я правильно понимаю? A little bit fortunate with the way they got the last 2 eliminations to lock down the game. Look, okay, the circle shift did go their way, okay, but you have to say, like, 2 trees. То есть на этой неделе, на 6-й день будет играться Ливик. Самый последний. То есть он будет 6-й картой. Или нет? И так он будет... Получается, всего будет сыграно 3 Ливика, раз типа 3 недели. Ой, ну да, 3 недели у нас игровых. 5
5 дней будет сыграно по 5 карт, и 6-й день он будет сыгран 5 карт плюс ливик. Топ-12 проходит. Все, пон. Привет, красавчик. Нихуя вы умные. Не то, что стример. No, you're right. I mean, ultimately, hard shifts did favor them. That's a great asset to have here in PUBG Mobile when it comes to the circles. The one thing, yeah, it's a good skill to have. I think also, though, they did have a nice hold-off. Unicorns of Love could have quite easily rumbled them when it came to that east flank, but they did hold off against it. And then pushing up the hill against Pioneers is not the easiest thing at all either. That's why I kind of... Изгод, что, Каракин будет? Да не дай бог. Хуже Каракина я не знаю, что может быть. Хуя там чел. Yeah, and Eastern Stars, you saw there, losing a player very early at the start of the game. A team who's been kind of dominating and then just getting picked apart as Shockwave. But yeah, I mean, the thing is, for me, Codex, it wasn't necessarily... Чел лежит, никого не трогает, просто дерево нюхает. Is going to be a top contender, and again, now it's the first day, but hey, 2 matches, the first team to win back-to-back matches in a day, the first team to win 2 matches in total in a day. They've already kind of made a name for themselves here. Yeah, exactly. I mean, especially with having Vito in a team, right? I think that he's also really helped a lot of the team to secure that compound and make sure the crashes were not going to work out. He had a few sneaky nades here and there. And Folly's already got PMGC in his name. So they want to go the entire way. They're already like, okay, we're making it to PMGC, boys. And you know the only way for them to qualify PMGC boys in the European Championship and win that. So there's a lot to do, but... Таблицу интересно сейчас глянуть. Там на Ликве обновили ее, интересно. Так. И на Ликве она что-то как-то... Раз, два, три, 4... А, ну да, обновили. 4 матча сыграли. Кодексы на первом. Что, хотите табло посмотреть? Я могу ее вывести. Well, maybe we can get that script from you. But let's take a look at our 2 top dogs so far in this day. Let's take a look at Eastern Stars up against Codex on the day in total. Obviously, Eastern Stars were only on 2 matches until this last one just happened. У Кодексов средний плейсмент 3 за 4 игры, вы понимаете? 3, блядь, средний плейсмент. Нихуя себе. But for me, it's more about Kalaris seeing their damage just insanely high here at the moment. Sure, that in relation to the healing that they Так, вот вам табло. Especially the 2 wins that they've been able to get right. I feel like because they've had to you go back to the Sandhawk, create a barrier. Кодексы, ну, нормальный такой отрыв у них. This game, to be honest, not much challenge, so they're really kind of just not having to take these huge drawn-out fights against teams. Короче, вот. ВП пу-пу-пу. ВП пока пу-пу-пу. И вроде все. Всех остальных, ну, ДМР тоже пу-пу-пу. Они скипали сейчас. Они скипали сейчас вот эту игру, поэтому у них еще одна игра в запасе, и сейчас будет кто-то скипать. Сейчас Нави, наверное, скипают, да? Нави, потому что не скипали еще. Сейчас группа Нави скипает. Получается, сейчас TJB, ТКМ, Нави и RB. Сейчас вот эти 4 команды скипают. Yeah, and it's kind of also similar to how we saw like Damwon is that they had the zone really well. They don't, but they, I say like Damwon because they're able to get the zone really well, but the fact is like they're not afraid to go for eliminations. Трансляция 144, ну так нажми на 1080, в чем проблема, друг? Смотри, вот так вот, нажимаешь вот сюда, и нажимаешь вот сюда. Я тебе лайфхак такой небольшой. Короче, я курить сейчас приду. Пиздец, какой байт пройдов, я не могу. Вот сейчас вблизи еще больше, кажется, байтом. Кто двинется, тот натурал. Черт, блин, нельзя двигаться. Сука. Ладно, сейчас приду.
prime opportunity and position to be able to play this game from. So good for them to be able to get a decent chunk of points on the board. I just feel like it could have been a win. Yeah, I think so. I think especially the jump into smoke that Blank mentioned earlier, like a little bit unnecessary potentially. I think it could have, the 1v1 could have gone the other way, but it was still a good push coming out from the other side. And I think Codex did definitely pull off effort into that, even though it was not supposed to go their way. It was not an easy push. They played around their utility really well. So props to them. Already 2 wins in a day. I think they definitely can be proud of their first day. I mean, even though we are kind of criticizing the jump through the smoke, the player who was running towards the crate, I don't remember who it was off the top of my head, getting knocked on that little transition of space he had between the tree and the crate was like a fantastic shot coming out of Codex to allow it to just be on black and white. I think it was intended to have like another off angle and black and white was going to push. Like maybe they had some sort of strategy set up for that specific position, but when they lost a player behind crate, that's when it obviously went south. I'm always, as Max is saying though, I mean, about a jump through any fighting scenario, I'm always concerned about players going for a jump. And the reason is because when you're mid-jump, you're out of control of your character. And good players know the arc of that jump to be able to track you with a weapon, right? So there's those moments. I know there's a lot of temptation to be able to go for jump shots and things like that. You think maybe you're a bit harder to hit, but jumps actually do the opposite thing. They make you easier to hit if you know the trajectory of that player. Does that make sense to you? I mean, using a lot of physics, but yes. It does make sense. No, I mean, you're right, obviously, and I wonder if there was maybe some surprise. I don't know what's going on in his head, to be honest there, but it was still, it looked cool, and that's matters sometimes, Kalaris. I agree. I think the wins explosion. All right, we can see here Codex in the lead in first, and then we saw Eastern Stars there behind him. We have a lot of teams, though, getting up to like 4 matches that haven't really shown up. TJB going to be one in particular, 8 placements, 8 elims. I mean, I know I'm going to sound harsh, but they were the representative at PMWI for this region. Yep. They just played PMWI. They played against some really high caliber teams. I expect way more out of them at the moment. Unfortunately, I'm going to have to disagree. I don't expect much because, once again, they're going through that roster change, and that's something that TJB takes a lot of time to adapt to. They did it in the spring season, right, where they got themselves Lang and Lang, and it took like until the finals for them to actually show up. But now with this format in particular, if they have a bad phase, they're not going to get those extra points heading into the finals, so they really need to be a lot faster to build that synergy with this new roster. If they do it, it might not be enough to make it top 8 to go into the championships. And on a map like Sandhawk, might want to reevaluate their drop spot if somebody's dropping on top of them and instantly eliminating them, because that's a map where they were able to normally get some decent points on. So let's see how that goes too each day. Yeah, decent points by healing off in the blue. Yeah. We'll see if they can do that. Obviously, we get into our matches in the later days, but we don't have a Sandhawk today. We do have a Miramar to finish off our first day of action. So let's throw it back onto our commentators to finish off the day. I can't believe it. Hello again, it is me, the Blanket. I am here, I'm ready for a bit of Miramar. I shall be the one who catches these throws today. But Chumasera, down towards the bottom of the map at the moment. This is a place that a lot of teams like to take up. Los Leones as well, but we don't quite have the playing path as of yet. Virtus Pro back in, but Codex still with their 4th match to play today. And now their 3 matches taking 2 chicken dinners, John. It's pretty good stuff. Certainly is. I mean, what a way to kick things off. Topping the tables at the moment over a lot of teams that we would have expected to be holding that spot right now. But over on Miramar, they will have their mettle tested once more. Is not playing in this game as Take Aim Gaming, Na'Vi, ARB Champions, and TJB. Na'Vi, I think they need a break here, John, honestly, because the day has just not gone their way. 4 matches played already. There's just been some weird happenings with players dying over towards the blue side, not being with the team, not quite sure what's happening over with that team. On the other hand, Virtus Pro really trying to bump up their numbers, but only 13 points, and the majority of those coming through from that first angle with eliminations alone. You know, it's not good, and it's weird to see. You know, there was a lot of hype for all these teams coming in, but it's the Western European teams that are currently still dominating. Eastern Stars at the top, Game Lord still trying to put through some consistent points at the minute, and we'll see exactly how this does go down. Just looking around,
for any potential hotspots. And at the moment, south of Los Leones, Team Doom and Nexus potentially coming into conflict there. Solo players from Ruthless Esports and Codex as well. Monkey Ken and Salazar potentially getting spotted. Actually, it's, I think, Monkey Ken getting spotted there with shots coming through from Big as they pick up that point. Yeah, Ruthless Esports losing a player. It wasn't Monkey Ken, actually, dropped even closer towards Big. Yeah, trying to just keep it out of the way for the time being. Piona over towards the top side, black-white. So many bullets in the vector at the moment, just completely bare. And again, I think we're going to continue to see these engagements between... Что-то я проебался немного. Кого минусанули? У кого-то уру. Уру. Не, Викенди не играет. Do the best of it. Mini 14, close range, not ideal, but that's a little bit better. The S12K there. Question is how much. Он сейчас с Сайгой здесь может грязи наделать. Ой-ой-ой-ой. Бля, ну по-хорошему от тиммейтов. Ой-ой-ой. Найс. Что? А там же... Стоп. Мы потом пересмотрим момент этот. Ну там, короче, чел за ЛГ ушел, и он просто по модельке вел. Ну это типа хуйня, я знаю. Вот просто... Доебываюсь ради того, чтобы доебаться. Да, пионеры что-то вообще жестко прям развалили. Пиздец же как жестко. Титанов не хватает. Ну, хз. Титаны уже отыграли свое. Я хочу просто пересмотреть еще раз момент этот. Чем? Сейчас прям на 0.5. Ой. Если он сначала с миника ближнего нокнет, и потом... Вот, сейчас. Чел уже... А, нет, он еще бежит. Ща. Ук. Он уже... Вот он уже ушел за ЛГшку. Уже ушел за ЛГшку. Оп. А, ну вот сейчас он показал. Или нет? Я нихуя не понимаю. Видно? Вот теперь его видно. Ну-ка. Следствие вели. Ну, трекинг хороший был. Хуй знает. Да я боюсь ради того, чтобы доебаться. А, Титан же Африку играет, точно. Что-то я, блядь, совсем... Африку или что они там? Realistically, coming into finals, you want to be in that top 5 for each phase if you want to have that significant advantage coming in. Death Machine. Nessa just getting some information. Арабию? Не, стоп. Титаны же, по-моему, играли, нет? Где пройды, ну, арабов. Или что? Или я опять запутался? Титан Африку 30-ю, ну вот. Вот он тогда про Арабию написал. С этим, что ли? Да, Виста были в Арабии. Я вообще забыл про существование Висты. Но сейчас, по-моему, их уже нет. Че, надо ВПшкам поднажать здесь? ВПшкам и кому там еще? ДМРы? Но ДМРы сейчас не играют?
Не, стоп, играют. Или не играют? Играют, да. ВПшкам и ДМРам надо поинты набирать. Unfortunate, and once they do get up to speed, you're right, they are a little bit of a force to be reckoned with, but at the moment, they have not gathered that momentum. В смысле, я не забыл про тровку. Норм. Дефолт ротация. Я потерян какой-то в инфе? Да потому что я не следил давно. Ну, я просто подрубил. А кто там уже чё? Я же, ну, максимально стараюсь абстрагироваться от всех новостей там каких-то. Потому что это все, типа, шум информационный, который нахуй не нужен мне никак. Я лучше подрублю стрим, если что-то мне будет интересно или важно. Я либо это сам узнаю, либо у вас спрошу. Вы же у меня умные, правильно? У меня самые умные. For their position at the beginning of the game. And with those 50-50s, it almost begs the question of like, do you just want to just leave those spots, look for somewhere else? I'm pretty sure, you know, on the eastern side of the Northwest Island for Sandhawk, that's available. Here, Monty Nueva. Принимал роды у кошки. Кстати, это одна из причин, почему я сейчас переехал на другую квартиру, потому что кошка родила, и я решил, ну, типа так, оставить ей комнату, скажем так, чтобы она с котятами там нянчилась своими. И особо не парилась. Чуть-чуть подрастут, и я потом вернусь. Ну, команды уже шарят, да, походу? Уже стакаются здесь. Definitely for Central. I'd 100% agree with that. I think there's a lot of teams now that would love to take that spot, but with the circle once again hard shifting up. Зато в центре все застакались. Ну, у нас там типа, да, мама и два котенка. Да, это ласкатка. Потом решим, что с ними делать. Вообще решит Никита, потому что это как бы его кошка, но... Сколько я там живу, я тоже в этом участие принимаю. А Исти играют эту игру? Исти играют, да. За ними тоже надо будет посмотреть. Больно они хороши. Здорово, Руди. Просто, блядь, крипто нахуй в землю втоптали. Samo rolls up there, Rolkis, like he said, doesn't want no smoke here, just will move away. Кстати, в некоторые дни я думаю, что я буду типа не один сидеть, ну в плане там либо с бомбиной, либо еще с кем-нибудь. Поэтому готовьтесь, заранее предупреждаю. Бам! Towards the players from Game Lord and finds the nice shot through Game Lord onto Narvalo. It's Victor. Pushes on in, Robs as well. Healing out. Only Narvalo down. And Octavian trying to hold out for Nexus. Yeah, another one of those prevalent Romanian teams who is definitely... Вам не кажется, кстати, что Юмп уже не тот? Уже типа как месяц, по-моему, не тот. А люди продолжают все равно с ним играть. That's not going to work out. Not quite. As Game Lord, the French team, take down the Romanians. And pick up the points for it. 5 elimination now for Game Lord. This is a little bit better than we've seen from them so far. Haven't had the best... Ну, я понимаю, почему люди продолжают с ним играть, потому что на него можно лазерку надеть. А когда у тебя лазерка, у тебя от бедра лучше летит. Потому что в основном берут оружие для клоссфайта, а от бедра как раз таки клоссфайт... Ну, как раз таки в клоссфайтах от бедра чаще всего и стреляют.
it was the question I asked at the beginning of the match is that, you know, if they want to continue getting up towards those top spots and securing some of those points that will transfer. Вектор норм. Ну, я уже говорил про Вектор, то, что Вектор заебись, когда прям у тебя в упоре чел. Что он просто стирает за микросекунду. У него ДПС как у грозы практически. Вот. Но буквально типа челу на 10 метров отойти, и твой Вектор все. Ну, у него очень большой быстрый расход патронов. Прям вообще выплевывает все за секунду. Ух, ебать! Нормально там залетело. Не, калаш, не. Блять, как вот ВП здесь 2 нока получили на ровном месте? Вот как, блять? Вообще на краю где-то. Зона вообще на крус ушла. ДМРы, кстати, могут вообще 200 IQ сделать. Они могут вообще вот через верх заехать и играть сверху. Но их просто вот эти уже опережают. Хотя они, скорее всего, останутся сейчас на горе, и потом просто отсюда будут играть. Возможно, с этого кемпа. А на месте ДМРов я бы просто еще вообще выше куда-нибудь поехал. Берил недооценен. Вот что? Берил недооценен. Это я с тобой согласен. Почему-то многие брезгуют брать Берил. Я Берил по ДПС вообще имба. Он любую ППшку перестреляет. А почему Берил не берут? Потому что там надо ручками уметь играть. А чё, Юм, блядь, ты от бедра зажал? Ну, попал, заебись. Не попал, да и хуй с ним. Чё залетит, то залетит. Калаш стирает только если в голову попасть. Калаша надо попадать в голову. Берил это искусство, я с тобой согласен. Берил это для тех, кто понимает. Close quarters combat comes into effect here. Just manipulating the game. But Zero with another nade will take down. Oh boy, goodness me, just cannot get back up on his feet. So much damage pouring on over, but mistake. Там меды с ДМРами закусились. Бум. ВП, походу, тут ГГ. Да. With a player on the back lines, though, it could prove to be tricky. Again, it's the blue zone. Zone 3 does hit fairly hard, is noticeable, right, in these scenarios. 2 нока уже, ну, одного с добивом, 3. Хотя, возможно, они разрезались. Вот как раз-таки те, кому надо набирать поинты, это ДМР и ВП, они просто сейчас... Тут ДМР вообще еще раньше ВПшек отлетели. Ну, короче, да, не очень. Check in with the circle though. Again, hard shift up towards the northeast side. Looks like we're heading off the map here, John, at the moment. Большой разброс Берила компенсируется его уроном и его скорострельностью. Пожалуйста, тренируй Берил. Будет у тебя все в точку лететь. На Берил, по-моему, тоже, блядь, можно эту лазерку надеть и стрелять бедра не хочу. Towards the eastern side of Cruz Divide, I think it's not a bad place to play whatsoever. Unfortunately, we'll have to make sure that Unicorns of Love look down towards 4 Romanian men because they are in position. And with them only sporting 3 players, you don't have all the angles you might. Так, что мы будем делать? It's a center circle, John. Эти будут сейчас от кемпа дальше играть. Но мэдам через горку вот эту, только выпушивать экстимов надо. Других вариантов здесь нет. Кодексы что будут делать? Кстати, кодексы сейчас могут вообще 200 IQ сделать, если зачекают, что свободен ангар. Они перекатят в ангар и потом закроют зону здесь. И зайдут сюда. Ну, если их GLD не будут стоять закрывать. GLD, по идее, должны в другую сторону совсем смотреть. Может, один чел будет поглядывать. It's going to be a lesson learned for them, or a hard lesson to continue to eat. So we'll see what they can actually do from this spot. Ну, Монки вот, блядь, поверил в себя. Один побежал, вот сдох. Потому что когда у тебя один чел остается, и вообще ни в коем случае нельзя одному выходить. Вернее, когда у соперника один чел остается. Потому что он 100% будет, типа, добивать. Гонза в юолах, да. Доброе утро.
it seems like, as you say, this new revamped Eastern Stars roster still fairly familiar. It seems like it has that revitalization. Yeah, what I would say is I think, you know, you have those two conflicting parties of Capahala and Octavian. They're both superstars. Насчет Хавлика думаешь? Да ничего. When you put them in the same room, Когда буду стричься, да пока не планирую, а чё? Хочешь меня забайтить на стрижку? КП распались. Ну там сейчас есть какой-то состав, но от того состава, что был раньше, уже там ничего не осталось. КП скорее сейчас просто типа микс. Рофла турки, который катает. О, манекен Хавлика ног. Вот это противостояние. Игра была равна, играли два сильных игрока, да. Ага, сейчас, да, блядь, Нави беру топ и я налса, заебись. А что я с этого получу, блядь? Лысую голову? Ну ты пиздец придумал. КП кто тренит? Да никто их не тренит, я уверен. Если нет, я закину 15к гривен. Но ты ж не закинешь. Recall control there. I can barely do that myself. 15 гривен это сколько? Это сколько? Сейчас посчитаем. А, ну так-то вкусно. Так-то вкусно. Чат, скриньте этого молодого человека. Вот скриньте его. Я прям сейчас вот так сделаю. У меня есть твое имя и фамилия. Давай, хорошо, Коль. Забились. Если Нави давай, смотри, по исчению чего? Групповой стадии или финала? The trajectory or the throwing path that you're going for, but still bounces off the wall perfectly back around towards the retreat from the player. Really, really well done. Very, very well thought out there from Hamodi. That means Death Machine will stay alive in the middle, but it's Keme once again. But it's returned on to Capahala with a nade from Robs. All four players alive. For Game Lord right now. Кодексам очень сложно сейчас будет в зону заходить. Им надо 3 команды закрыть перед собой. И то там Дэс сидят в кемпе. Ну, вообще, по-моему, на этой сиське можно сыграть, вот на этих двух. Но тут опять же, вот, 3 команды стоит. Надо с ними что-то решать. Yeah, this is what Keme's very good at. Unfortunately, Bazzi can't quite get in the party bus to lead, but Keme's been very good at, you know, dropping in that suppressing fire. And right now for Keme, it's just a case of moving up and slowly getting into the circle. Unfortunately, he is knocked with Codex coming in. Shots from behind. Narvalo can't quite find the cover. Just gets into it now. 3 wheels from Athis moving forwards. I mean, only bandages in the back pocket as well, being pushed by the blue. This is not a good scenario, but Game Lord can't really afford to stick around too long. They have challenges of their own. Codex ahead on the hills. Athis looks for the duel with Narvalo, but it's just not going to happen. Eastern Stars eliminated. The French team taking down Eastern Stars. Ну да, вот они на сиську заехали на эту. Да надо сейчас с этими GLD что-то делать. Ага. А здесь фулл развалка. Им помогает вообще со всех сторон. Бля, Кодекс охуенно, кстати. У них все гуд. Правда, дальше зона 100% уйдет. Дальше надо что-то делать. А вот дальше слева кемп занят, справа не пустят. Тренер Кодексов кто? Слушай, я не помню. Вроде Яша или что-то такое. Или у кого там Яша? Яша, по-моему, вообще недавно туда пришел. Яша же вроде в медах был раньше. Ты работаешь или только тренинг команды? Ну, я работаю, треню команду. У меня сейчас так на постоянке есть, если с ними уже
4 месяца работаю. Ну, 4 где-то, ну да, где-то 4. Плюс-минус. Как же напрокало! Как же жестко напрокало! Что кодексы будут делать? Интересно. Интересно. Пойдут ли они пушить кемп? Не, я работаю тренером еще. Мэдбулс топ-6. Бам. Хорошая. Чек просто. Когда закончилась туалетная бумага? Кодексы? Так. Я вижу кодексы в киллфиде. Куда они в итоге? А, они еще остались на горе на своей. As a quite a young player, Icy is just unbelievably good. Death Machine will pick that up, but Death Machine once again do get this compound. Now it will be the biggest shame. Не, рукой кайф. Наждачка еще лучше. Наждачкой пробовали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, вне тренерства нет. Ну, у меня просто все свободное время уходит на мою команду. Я каждый день с ними сижу по несколько часов. Ну, мы каждый день турниры играем. Ну, суббота, воскресенье у меня выходной. Я отдыхаю. Хожу в бары, пью пиво. Что за команда? Navy Seals. Yeah, hugely unlikely that Codex is able to bring himself back up again. Death Machine, though, this time they're starting to push out early. They want to make sure teams can't get over towards a position, especially with it being so open here. This is a dangerous run, though, and if anyone from Unicorns loves... Качаюсь, конечно, качаюсь. Каждый день, ебать. Анджумани, бегит, пресс, качат. So they don't want to take those risky peaks. There's a crate out in the field to give them a little bit more cover. Reposition from NASA. The next circle about to pop. Европейская команда. Кстати, не, мне буквально вчера ночью пришел инвайт. Я не понял до конца, то ли это арабы, то ли это Европа. Ну, короче, какой-то там стак, какая-то арга, которая shut up and take my money. Типа, сколько хочешь. Бабки не проблема. Я такой, бля, ребят, ну я как бы уже занят. Путин ботинок Данил в ноги, медная замена, айбаты катакер казахи. Ой, бля, я заскриню это, конфуз кину. Pick up our M4s and get this done, get the eliminations through so we can get at least a chicken dinner. You know, second time's a charm here. You make the mistake once, you learn from it, and I think that's exactly what... Да, 10 тысяч долларов меня просто нахуй послали. Даже бы разговаривать не стали со мной. Оп, фортнайтеры на месте. Наши дорогие фортнайтеры. А чё, все получается? На сегодня все? Таблицу давайте дождемся. И все. О! Нам показывают MVP этого матча. Ну, MVP я имею в виду по определенным... Как это? Короче, вы поняли, блядь, пизду. Больше всех киллов у Айси, у него 5. 172 дэмэджа у PNL. Что-то мало. Я думал, здесь манекен будет. Думал, здесь будет, типа, 10 киллов с гранат. И скин манекена здесь будет стоять. Знаешь английский? Ну, 100.
the freedom to be peaking so much, John. Yeah, absolutely. It was. It was. 10 тысяч долларов меньше ляма, ну конечно, да. 10 тысяч долларов это 600 тысяч. It was quite a nice engagement coming through in the end for Death Machine to be able to sweep across that hillside. I mean, it looked like maybe there were a couple of other teams, but they seemed to fight each other off and allow Death Machine that opening to reposition. Ну, по КС, бля. Когда PUBG дорастет хотя бы, типа, до уровня... Ну, не знаю, хотя бы. Я, конечно, тоже говорю хотя бы. Когда КС и Dota это самые, типа, одни из самых топовых дисциплин вообще в мире. Там понятно, да, там в тир-1 там зарплаты вообще ёбнешься какие. А если там еще где-нибудь Северная Америка или, не знаю, Европа, там вообще пиздец. Какие зарплаты? Ой, это же Максмен, по-моему, или как его? Я его еще помню, в ПК PUBG где-то его видел. Да чекал я про Хавлика, вообще похуй, блядь, вообще похуй. Пока ничего такого сверхъестественного я не вижу от Хавлика. Ну и это было бы тупо, если бы после такой шумихи в первый же день он бы такой, типа, буду я играть с щитами. Во всяком случае, здесь мы это точно не увидим на отборочных. В финале, может быть, что-то и будет, если там что-то есть. Но это не точно. Тымаева избили в Дагестане. Кто такой Тымаев? Я не знаю такого. Very, very difficult to dislodge them from where they were, especially for all these other teams. I mean, the teams coming from the east side of them were in such an open area. Кодекс опять дохуя набрали. 19 поинтов за катку. ВП ту-ту-ту. Что-то они не очень. ДМР тоже. ВП, наверное, будет вместе на 14-м по результату. А ДМР, наверное, вместе, ну, 15-14 место. Хотя нет, там же 20 команд. Ой, блядь. ВП, наверное, типа, какие-нибудь 16-17. ДМР еще ниже. Блогер чеченский. Слушай, я не знаю, я не смотрю чеченских блогеров. Кого там избили, что там избили? Мне кажется, в Дагестане каждый день кого-то избивают. И... это тоже не особо какая-то важная новость, интересная. Привет, феномен. Ну, были ходячки от манекена, но они такие, типа, были не супер какие-то прям жесткие. По-моему, во второй катке или какой ВПшек закинул нормально, но это дефолт был. Пока ничего сверхъестественного мы не увидели. And luckily, it's not. I mean, with the format being changed, right? There's no super weekends anymore, so you don't have to worry about, you know, quote unquote, missing the first super weekend. However, the points you do get in this first phase, like where you stand, does obviously determine how much you get. Там, кстати, табло обновили уже на Ликвипедии. Короче, пизду, давайте мы посмотрим на Ликвипедии таблицу и чё, и все, и пойдем отдыхать. Короче, кодексы у нас с ебейшим отрывом просто в первый день. На первой строчке. Далее у нас идут пионеры. 44 поинта на 5-м месте. Тоже все хорошо. Тут типа до второго места рукой подать. Далее у нас Мэтбулсы с 40 поинтами. 7-е место. Ну, короче, все вот до второго места. Начиная вот так. Это все типа один матч. Да даже вот так, наверное, да. Далее у нас Нави 11-я строчка. Что там еще? Что по юникам, кстати? Где юники? Я их что-то не вижу. Алло. Алло, ебать. Вы где? А, вот они, теги, 9-е. 9-е. Так. Ну, ВП, да, тут читаемо. Типа 16 место. ДМР еще ниже, как я сказал. Пу-пу-пу. Какие дела? Ну что, первый день, я считаю, выдался достаточно насыщенный, такой интересный. Поэтому вот. Будем, наверное, сегодня закругляться. Завтра в это же время будет подруб. 90%. Если не будет, то я обязательно... Если даже будет, я напишу в ТГ. Поэтому подписывайтесь на ТГ-канал. Ссылка в описании и в закрепе есть в чате. Так, что, получается, всех обнял. Всем пока. Пока-пока.